Yeah. So every time normally we do not talk much about disease, we talk much about the product. But today let me start with what diabetes can do. We all know the data that Kerala is heavily into diabetes. So almost half of the population or even more than that has slightly increased blood sugar. So in this background, most people presume that slight increase in blood sugar is not dangerous. Even lab technicians will tell you that. Even family doctors will tell you that. Hey, thoda sa to bada hai. It is slight increase. But let me tell you that even that slight increase tells us that half of the pancreas is already damaged. Because body will not let the sugar increase easily. So first point of today's discussion is, even if your blood sugar is only slightly increased, so significant damage has already occurred in the pancreas. You can check this. I'm quoting Lancet, which is very scary. And even if slight increase in blood sugar is there, already heart damage has started. Already brain damage has started. Started, no? It is not serious yet, but started. Already eye damage has started. Ravindran sir, this is very scary, but true. People think that only for diabetics there is eye damage. No, the beginning of the damage starts even with the slightest abnormal high blood sugar. Skin complications have already started. Blood vessels are already getting damaged. And your kidney is already beginning to feel the difference. By the time blood sugar level crosses 200 mgdl, probably the extent of damage would be already 30-40%. And in case of pancreas, it would be already more than 70% damage is already there. By the time the blood sugar crosses 200, people don't get serious. So today I'm starting from the what this disease can do. We don't want to face it. So there is a phrase, there is a terminology called target organ damage. Radhakrishnan sir, what are the target organs? You can see the target organs. Adityan ma'am, you can see the target organs. The brain is at target. Sarla Kumari ma'am, heart definitely is on the target. Blood vessels. So many people get peripheral artery disease, they get varicose veins, they get different types of arterial diseases. They are already the target. The commonest symptom I ask people who have slightly increased sugar, do you have any sensation in legs, Akhilesh ji? There is some pain. There is some mild sensation. No, you will not be having it. Means any diabetic who is even mildly diabetic might say that, oh, yeah, there is some pain in my legs. It may be itching, it may be prickly sensation, it may be burning, anything. This indicates that the nerve damage is already happening, right? So some damages you can see and some I will show you today. Now look, from this healthy eye to this near blindness, this is near blindness, this is retinal damage. This is the commonest complication of diabetes. In fact, Krishna Kusar, lot of people get diagnosed to be diabetic by their eye specialists. They don't know that they are diabetic. Only when they complain that my eye sight is falling very rapidly,
does the eye specialist tell him that please get your blood sugar test done, and they find it is increased. Sometimes you don't get any other symptom till the blood sugar is more than 200. You don't get a symptom. Even at 200, many people don't know. Binu sir, we once were doing random checks in Kolkata. I was there. It is long back, 10 years back, I think. There was a meeting in Kolkata and there were around, say, I think 70, 80 people in that small gathering. And we did a diabetes check. And one young girl, she was unmarried, Kankama ma'am. And she was very enthusiastically joining RCM because she was working very hard to build her career with RCM. Her blood sugar turned out to be 400. Ew. She did not know. And she started crying in the hall only. But if you get diagnosed, if we take this test in our RCM meetings and somebody gets diagnosed, it is a matter to be happy because the disease was otherwise going to kill her silently. At least on that day, she learned that her life was in danger. It is like a termite attack, Binu sir. You don't realize. By the time you realize, your furniture is gone. Your doors are gone. Your almirahs are gone. By the time you realize, by the time you get the first symptom of termites presence, by that time already 70-80% damage has already happened. Because you don't get a symptom otherwise. Right? And similarly, the damage to the eye, people don't notice very early. But look at this eye, packed with cotton wool spots. There are swollen blood vessels. This is wet retinopathy because there is some bleeding. Blood vessels have grown. There are hemorrhages. Now, this is wet retinopathy. This is the final stage, after which the next stage is blindness. Unless the doctors do some emergency procedures, next step is blindness. There is an intermediate stage, dry retinopathy, where retina is getting damaged, but there is still no bleeding, still no swollen blood vessels. So there is an intermediate stage. So if you have, message number 2 for today, if you have even slightly increased blood pressure, please get your eyesight tested every 3 months or 6 months. Even if it is 110 fasting, please get your eyesight tested every 6 months. If it is more than 150 fasting, please get your eyesight tested every 3 months. If the damage starts, your doctor will know what to do. So this is the first target organ which people don't realize. And without eyes, Sarla ma'am, life is meaningless, no? Akhileshji, if you can't see, what will you enjoy? The life is dark without eyes. So Mary ma'am, this is the first complication diabetes can do. And you have the power to prevent this. This is another point, Krishna Kusar, that I want to raise. You have, Krishna sir, that you have, Ravi sir, the power to help people. Sajni ma'am, you can help people avoid eye damage. You have the power. I'm reminding you, you have the power. This is how a healthy person sees the same visual and a person with diabetic retinopathy sees the same visual. All these dark spots, Ravi sir, are due to hemorrhage happening in the eye. The retina is gone in those places. Damaged. Cannot be repaired. This much damage cannot be repaired unless you get somebody to donate an eye. Jansi ma'am, this is the ultimate end stage of diabetic retinopathy before the person becomes totally blind from that eye, from the affected eye. According to a reference, nearly 10% of population of India is at risk for this diabetic retinopathy. And in Kerala, I believe because Kerala is the diabetic capital of the diabetic capital, that means it is the worst state as far as diabetes is concerned, Prakashan sir, probably 20% of Keralites are going to get diabetic retinopathy. Probably double. I'm just guessing. Srila ma'am, you have the power to alert people. Jansi ma'am, you can save people from this. Right? Now,
This, I think, Kankamma ma'am has talked a lot about in the past, but most of you don't see this. You only listen. You don't realize what kind of serious damage diabetes can do to wounds. A small wound, before you realize, it can become a 3-inch thick abscess. And the end result of unhealed foot ulcers is amputation. And every minute, somebody or the other is getting amputated in the world. Every minute, maybe more. And in the world, the maximum diabetes is in Asia. And I think in Asia, we are the worst. Somehow or the other, we have gained this notorious situation. And within India, Kerala is going to get these cases more and more. And Ravindran sir, it is in your power to avoid, at least, sir, you can avoid this in RCM. Surya Rani ma'am, every member of RCM team should be tested for blood sugar every 3 months in Kerala. Every member. It takes only a, I think, 10-15 rupees trip, sir, Radhakrishnan sir. Wherever people meet, make sure that we test each other for sugar. And you will avoid a lot of amputations. You will avoid, and a lot of people know they have high blood sugar, but they underestimate it. People will tell you, I have only 110, 120. And when you check, it turns out to be 180. And then they say sheepishly, oh, it was a festival recently, na, so I must have taken a lot of sweets, so that is why it is high. No. A non-diabetic person may eat 250 grams of sweets and still the sugar will not rise. So Ravi sir, if anybody has high blood sugar, you can really save Prakashan sir by creating awareness and then helping them to recover. Yes, today we are going to start beginning to pass this power to you. Diabetic kidney damage. Why it cannot be stopped? Why it cannot? No surgeon can repair a damaged kidney. Why? Because there are millions of thin blood vessels in the kidney. Millions. And no surgeon in the world, only God probably can correct those millions of tiny blood vessels. And the first sign of kidney damage is a simple urine test which shows the presence of blood protein albumin in the urine. Very simple test. And now I will tell you a scary fact. Binu sir, you will be shocked that in India, there have been instances when the family doctor noticed that in the urine test there was some protein, blood protein, but he or she did not get the patient concerned alarmed. He did not scare them. He or she did not make them aware that this is the beginning of the damage of the kidney, which is now confirmed because now the albumin protein is coming in the urine, means kidney damage is significant enough because this is leakage. Kidney has no business to let the blood protein go in the urine. But if it is letting it happen, that means it is damaged beyond some level. Only then the blood proteins are appearing in the urine. A simple 40 rupee, 100 rupee, 50 rupee blood urine test can tell this. But you know what is done? I'm afraid the doctor will not repeat the urine test easily. They don't want to lose the patient, to be honest with you. Binu sir, I really want to work with RCM because 40 years of my life, I work with people for whom profit is the only motive. Profit is also the motive of RCM, but for the first time in my life, I feel there are some good hearts in RCM who would like to make sure that the people survive. We will learn if they survive. That is the positive thought, right? We would not like to bleed them to death. So this is the simplest. I'm just showing you photograph. Forget the text. Don't try to read the text. I'm just trying to make you understand that kidney is made with thousands of very minute blood vessels. And the simplest way to learn that there is kidney damage is to get a urine test done every 6 months. If you are having high blood sugar, even slightly high blood sugar, please get your urine tested every 6 months. You will know if albuminuria, if albumin is there in the urine, you don't need to ask the God. The God is already telling you. Right? So these are some of the scary things I wanted to show you before I start
reminding you about the facts about Kerala. Now let me remind the house about the facts about Kerala. I am changing the presentation. Kankama ma'am, so would you like to first talk about a little about this, right? Yes, sir. So let me put back the slide. Tell me when you see once again. I thought, sorry, I am still sharing it. Yes, okay. So Yeah, tell me okay. this full screen. Is it full screen now? Yeah, it's visible. Yeah, yeah. So take, Am I audible? you are audible. Okay, thank you. Yes, ma'am. Good Audible. evening, all. Good evening, all. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അല്പം നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. സാധാരണ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതിന് ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ID എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ കൂടാരമാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലിമിറ്റ് ഈസ് സ്കൈ. അത് സാർ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ്, ഒരു ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കേരളം, ഡയബറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ, അതാണ് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമുക്കതിന് ചെയ്യാൻ എന്തു പറ്റും? നമ്മളുടെ കൂടെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, RCMൽ ഇല്ലാത്ത മറ്റൊരാളിന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പിക്ചർ പല പ്രാവശ്യം നമ്മളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു ഡയബറ്റീസ് ആണ് ഒരാളെന്ന് അറിയുമ്പോൾ, ഡയഗ്നോസിസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ, ആദ്യമായിട്ടൊരു ഷുഗർ ഹൈ വന്നു, അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ശരീരത്തിൽ ഒരു 70% കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരസുഖം കൊണ്ട് ഡാമേജ് ആകാവുന്ന, കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാവുന്ന അവയവങ്ങൾ ഏതൊക്കെ? ഷുഗർ എന്ന ഒരു അസുഖം ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ, ഷുഗർ രക്തത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആദ്യത്തെ അവയവം തലച്ചോറാണ്. തലച്ചോറിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ തളർവാദം പിടിപെട്ട് കിടക്കും. ഹാർട്ടിന് അറ്റാക്ക് വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, അതിന് പ്രധാനം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുക, കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുക, ഇതെല്ലാം ഷുഗറിന് പാരലലായിട്ട് ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാലുകളിലേക്കുള്ള രക്തഓട്ടം കുറയുക, നാഡികളുടെ സംവേദന ശക്തി കുറയുക, പെരിഫറൽ ന്യൂറോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ, അതായത് നമുക്ക് അരയ്ക്ക് താഴോട്ട് അല്ലെ മുട്ടിന് താഴോട്ട് സെൻസേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക. കണ്ണിൽ പല വിധത്തിലാണ് ഡാമേജ്. കണ്ണിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റിക് ആകുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഡയബറ്റിസ് എന്ന് നോർമലായിട്ട് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ 20% കാഴ്ചശക്തി അവിടെ അഫക്റ്റഡ് ആണ്. 20% കാഴ്ച അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മാറ്റം വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ള ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ ഇതിന്റെ തൊട്ട് പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് പറയണില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ്. ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാണാം, പല വീടുകളിലുമുണ്ട് നോൺ ഹീലിംഗ് അൾസർ ആയിട്ട്. ഡയബറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നൊരു മീൻസ് അത് അങ്ങനെയാണ്, അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഡയബറ്റിക് ഫുഡ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഷുഗർ ഉള്ള ഒരാളിന്റെ കാലിൽ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടിയാൽ പോലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതാണ്. കിഡ്നി ഡാമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരു റുട്ടീനായിട്ടുള്ള യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേങ്കിൽ അത് അത്ര ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ആരും എഴുതില്ല. സാറ് പറഞ്ഞ സെന്റൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നേരത്തെ കൂട്ടി ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയാനും അവരുടെ രോഗാവസ്ഥയുടെ മൂർധന്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാകാനും പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് പലരും ചെയ്യില്ല, അവരുടെ കസ്റ്റമറിന്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത് 45 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ സാറ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷെ RCMൽ നിന്നുകൊണ്ട് നല്ല മനസ്സുള്ള, നല്ല ഹൃദയമുള്ള ആൾക്കാർ കുറെ അധികമുണ്ട്. മറ്റൊരു സഹജീവിയോട് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ സാറിന് താല്പര്യമുണ്ടെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അല്പം ഒന്ന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. അവനവന്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ചാലും മതി, അവരുടെ വീട്ടിലുള്ളവരുടെ കാര്യം ചിന്തിച്ചാലും മതി. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗറിൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ചെറിയ ഒരു വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ലാബുകാരും പറയാണ്ട്, ഒരു ചെറിയ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു 110, ഒരു 125, പേടിക്കണ്ടെന്നേ, കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാന്നേ. ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ടു 2-3 പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിലുള്ള ആള്, 6.1 HbA1c, 125 ഉള്ളൂ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ. പക്ഷെ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് ലാബുകാർ പറഞ്ഞു, കുഴപ്പമില്ലാന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. ആ റിപ്പോർട്ടും കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്ക വന്നപ്പോൾ ഞാൻ സർവത്ര കുഴപ്പം പറഞ്ഞു. അതാണ് വ്യത്യാസം. യൂറിനില്
ആൽബുമിൻ വരിക, ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയാം. നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുക, റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം. ശരിക്കും രക്തക്കുഴല്, വളരെ ലോമികകളാണ് ശരിക്കും രക്തം കൊടുക്കുന്നത് കണ്ണിന്റെ ഉള്ളില്. ആ ലോമികകളൊക്കെ തന്നെ ശുഷ്കിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസും ആവശ്യത്തിന് രക്തം കിട്ടാതെ വന്നിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അത് ഷുഗർ ഉള്ളവരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി. യാദൃശികമായിട്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ച മങ്ങൽ വരുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് മാത്രം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇനി ഈ റെറ്റിനോപ്പതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ്, അതിന് മുമ്പ് ഗ്ലക്കോമ ഉണ്ടാകാം, കണ്ണിനകത്തെ പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് അന്ധതയിലേക്ക് പോകാം, നിയർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, ഏകദേശം ഒരു അന്ധനാകുന്നതിന് അല്ലെ അന്ധയാകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള കാഴ്ച കുറയുക. എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും? അപ്പൊ കണ്ണിന് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഉള്ളിലെ റെറ്റിനയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവാം, ഫോക്കസിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം, ഡ്രൈ ഐ ഉണ്ടാവാം. ഡ്രൈ ഐ, കണ്ണിനകത്തെ ആ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നിഗ്ധത ഇല്ലാതായിട്ട് ഡ്രൈ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവാം. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മളിത് പഠിച്ചിരുന്നാൽ എന്താണ് ഗുണം? നമുക്ക് മറ്റൊരാളിനെ അലേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാർ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു. കൽക്കട്ടയില് ഒരു RCM മീറ്റിംഗിൽ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഷുഗർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ അതിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത, കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. 400-ന് മുകളിലായിരുന്നു ബ്ലഡ് ഷുഗർ. അലറി കരഞ്ഞു അവിടെ. അപ്പൊ അവിടെ അന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇത് റെറ്റിനോപ്പതി ഉള്ള ഒരാളിന്റെ വിഷനും നോർമൽ ഐ വിഷൻ ഉള്ള ഒരാളിന്റെ കാഴ്ചയുമാണിത്. ഒരേ കാഴ്ച രണ്ട് കണ്ണിലൂടെ കണ്ടപ്പോൾ, റെറ്റിനോപ്പതി കണ്ടപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കണു, ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്തവരുടെ കണ്ണിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 10% പോപ്പുലേഷൻ, ഡയബറ്റിക് പോപ്പുലേഷനിൽ 10% ആൾക്കാർക്കും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അത് നാഷണൽ ലെവലാണ്. പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ലെവൽ വരുമ്പോഴോ, കേരളത്തിലെ ലെവൽ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇരട്ടിയായിരിക്കും. ഇന്ന് നമുക്ക് 15 വയസ്സ് മുതൽ വളരെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് 15 വയസ്സ് മുതൽ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റിന്റെ കളിയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷോപ്പിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ 15 വയസ്സ് മുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഏജ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിസാര സംഭവമല്ല, ക്യാൻസറിനേക്കാൾ മോശമാണ്. ക്യാൻസറിന് ചികിത്സയുണ്ട്, ഷുഗറിന് ചികിത്സയില്ല. അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാതെ, രക്തത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തും ഇത് ചെന്നെത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ സാർ. Have we discussed all the complications, Kankama? ഓൾമോസ്റ്റ് യാ. ഡയബറ്റിക് ഫുട്ട്, ഇസേ नहीं बताया. ഡയബറ്റിക് ഫുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതിനെ ഒരു കാലിൽ ഒരു മുള്ളു കൊണ്ടാ പോലും സെൻസേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പഴുത്ത് വ്രണമായി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയണത്. അറ്റ്ലാസ്റ്റ് ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് ചുരണ്ടി ഇത് വലിയ വ്രണമാക്കി പുറമെ ഒരു പൊട്ടുപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉൾഭാഗം മുഴുവൻ കേടായിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളു കാലിയായിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ആ പുറമെ കാണുന്ന ചെറിയ കൊമള പൊട്ടിച്ചാൽ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് നല്ല നീളത്തിൽ വിരല് കയറാവുന്ന പാകത്തിനും ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് പൊടിയിട്ട് നിറയ്ക്കാൻ പാകത്തിനും ഒക്കെ വൂണ്ടുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ അവസാനം ഇത് ഹീലിംഗ് എന്നൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഇല്ല ഡയബറ്റിക് ഫുഡിന്. അത് മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചികിത്സാവിധികൾ. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി അതിനെ മനസ്സുകൊണ്ട് അംഗീകരിച്ച് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയാണ് നെഞ്ചോട്. എനിക്കതുണ്ട്. ആ ഓണർഷിപ്പ് ആദ്യം കളയണം. അത് സാറ് പറഞ്ഞല്ല, അത് ഞാൻ പറയുന്നതാണ്. എനിക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്വഭാവം മാറ്റി വെക്കുക. അത് നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഷുഗർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് കാല് ഉണങ്ങാത്തത്. ഇപ്പൊ ഇത് അവസാനം ആംബ്യൂട്ടേഷനിലാണ് ചെന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തുമാത്രം ആംബ്യൂട്ടേഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇതും സർക്കുലേഷൻ ഇല്ലാതെ നാഡീ വ്യവസ്ഥകൾ മോശമായി, രക്തചംക്രമണം മോശമായി, അതുപോലെ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കുറവ് എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ്. പിന്നെ ഷുഗർ ഉള്ളവരിൽ ഹീലിംഗ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. സ്വയം ഹീല് ചെയ്യത്തില്ല, മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ താമസമുണ്ടാകും, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായിരിക്കും. ഇതിന്റെ എല്ലാ റിസൾട്ടാണ് ഡയബറ്റിക് ഫുഡ്. ഇതൊരു ചെറിയ കാഴ്ചയാണ്. വലിയ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ് സർ. Am I audible, Kankama ma'am? Yes sir. Okay. So I'm stopping this sharing for a moment. I'll again share. So yeah. Now, is it visible? The new PPT I'm showing? Not yet reached.
Yes, sir. Yeah. Now visible? Visible. So I don't know how many of us have participated in the Rupantran Yatra, but RCM is taking an approach which is really, really very good. Means, right? So creating a health awareness, trying to save lives. And in this situation, when diabetes is going to kill and rather damage many, many people's future, there is one approach which I really liked. And that is the seeds approach, which was discussed during this Rupantran Yatra launch. Now, what is seeds? And this approach has been, NutriCharge has been talking about this approach. This seeds approach has been brought in by our Vice President, Madam Manisha Bhandari. Now, what is seeds approach? Now, see, normally we try to manage a disease only by one approach, right? And even today, predominantly, I am going to discuss only two approaches. One is managing your disease by changing your diet. Other, managing your disease by taking supplements, right? But seeds is a five-sided approach to manage a disease. And this approach has been discussed in this book, which I recommend that each one of you must read. Those of you who know Hindi can get a copy immediately. Those who don't know, please wait till the English copy emerges, or please take the help of those Keralites who can also understand Hindi, right? Now, what is this approach, right? The seeds approach is S. The final S is supplements, na? Seeds, SEEDS. Now, final approach is the supplements, but the first S is the sleep. You would be surprised. Can diabetes be fought with sleep? The answer is yes. The second approach, the first E, is exercise. Can diabetes be fought with exercise? Yes. Yes, very much so. Yes. You have the power to reduce your blood sugar. And what is the second E? It is the emotional health. Control. With the increasing loneliness, with the increasing physical and mental stress, people are emotionally drained. And that is when a disease becomes very, very dangerous. So can we fight diabetes with laughter? Yes. With social connections? Yes. You will get all these ideas in this book for 20 major diseases, of course, including diabetes. So today's first tool that I'm strongly recommending everybody to take a look at is the second edition of Sabse Pehle Sehat, which has comprehensively explained how we can fight these diseases comprehensively. The D, of course, is the diet. And I'm going to talk extensively about diet as a tool to fight diabetes today, given the chance. And the last is the supplement. Now RCM is highly empowered. I'll give you an example, right? You have Madhu Sanyam Ras, you have NutriCharge Glycem tablet, you have NutriCharge Glycem Prodite, you have NutriCharge DHA, you have Gamma Original, you have NutriCharge Veg Omega, you have so many supplements to fight diabetes. So this book comes along with a free add-on, and that is the product suggestion booklet. So when you read this Sabse Pehle Sehat, if you know Hindi, you are blessed. You can start immediately. You can order online. You can get it from any place wherever the Rupantran Yatra goes. This book also goes. So I'm chasing it around for English version and hoping that it comes quickly. And by the time the Yatra reaches your place, if the book is already available in English, you would get it there. Right? So we got in Malayalam, sir. So you got in Malayalam. Those who are English speaking, of course. You have got in Malayalam, so you are at the top of the world. If you have not got a copy yet, be my guest. Please buy one. It is worth reading.
It is very simple, but it is very effective approach because you are fighting a disease on 5 corners, right? So from the point of view of sleep, from the point of view of exercise, from the point of view of emotional health, from the point of view of diet, and from the point of view of supplements. So this is a very good and not very costly at all, only $4.99. Look, this product suggestion booklet is also highlighting all the products, right? That also includes HealthGuard incidentally to fight diabetes. So you can order online, you can WhatsApp, and you can get your copy directly. So please make sure that when you are trying to fight any disease, including diabetes, you will get a lot of ideas in this book. And this is the original idea from NutriCharge. You all know the book has been written by Manisha ma'am. So please take a good look at that. So over to you, ma'am. Whatever I've said, just 2 slides. Yes. ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞത് രൂപാന്തരൻ യാത്രയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര പേര് ഓൾറെഡി യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല. നമ്മളിലേക്ക് രൂപാന്തരൻ യാത്ര വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്പെഷ്യൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്. സ്പെഷ്യൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി മലയാളത്തിൽ കിട്ടിയ ബുക്കാണ്. ഇതിന്റെ ഹിന്ദി വേർഷൻ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ, ഇംഗ്ലീഷും ഇല്ല. ഇപ്പൊ രൂപാന്തരൻ യാത്ര എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഈ ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകത, നമ്മളിപ്പോ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡയബറ്റീസിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ സാറ് ഇത്രയും കാലം ക്ലാസ് എടുത്തതില് 2 മാനേജ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ഡയറ്റില് വ്യത്യാസം വരുത്തി, ആഹാരത്തിലെ കൺട്രോൾ വരുത്തി ഡയബറ്റിക് മാനേജ്മെന്റ്. രണ്ടാമത് സപ്ലിമെന്റ്. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഏതൊരു അസുഖത്തിനും സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോർമുലയില് നമുക്കതിനെ കണക്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാ അസുഖത്തിനും, ഒന്നെന്നല്ല എല്ലാ അസുഖത്തിനും ബേസിക് തെറാപ്പി ഈ ഒരു സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഫോർമുലയില് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ സീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എസ് ഉണ്ട്, ലാസ്റ്റ് എസ് ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ എസ് സ്ലീപ്പ്, ഉറക്കവും നമ്മുടെ പ്രമേഹ രോഗവും വളരെ അടുത്ത ബന്ധമാണ്. ഉറക്കമില്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിയാക്കിയാലും ഉറങ്ങുന്നില്ലാത്ത വ്യക്തിയിൽ ഷുഗർ ലെവൽ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിന് കാരണം അസിഡിറ്റി കൂടുന്നതാണ്. ഇൻ ടേംസ് എല്ലാം ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് അസിഡിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഈ ബുക്കിൽ കാര്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ ഷുഗർ എങ്ങനെ കുറയും? ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് 1.5 മണിക്കൂറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മൂവ്മെന്റ്, ഒരു 5 മിനിറ്റ് എങ്കിലും എക്സ്ട്രാ മൂവ്മെന്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദഹിച്ചു വന്ന ഷുഗറിനെ അത് ശരിക്കും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ബേൺ ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ ബ്ലഡ് ഷുഗർ എന്നുള്ളത് മാറ്റി അതിനെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ നോർമലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. അത് റെഗുലർ ആയിരിക്കണം, അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം കഴിക്കുന്നു അത്രയും പ്രാവശ്യം ഷുഗർ പേഷ്യന്റ് എസ്പെഷ്യലി എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത്. വൈകാരികമായ ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാവണം. എക്സ്ട്രീം ആയിട്ട് നമുക്ക് സങ്കടമോ ദേഷ്യമോ വിഷമമോ ഒന്നും പാടില്ല. ഇതൊക്കെ ഷുഗറിനെ കൂട്ടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. അവിടെ സ്ട്രെസ് ഹോർമോൺ കൂടും, നമ്മുടെ ഷുഗർ കൂടും. അപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയായി. ഇമോഷണലി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, മാനസികമായിട്ട് ഹെൽത്തി അല്ല, സന്തോഷമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. ആ സന്തോഷമില്ലാത്ത അവസ്ഥ പല കാരണങ്ങൾ, ഒറ്റപ്പെട്ടവർക്കുണ്ടാകാം. അതല്ല എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണത്തിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഒറ്റപ്പെട്ടവരില് അല്ലെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നവരില് അല്ലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലില്ലാത്ത ഒരു ശരിക്കും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഷുഗർ കൂടാനാണ് സാധ്യത. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറ്റ് ആണ്. ആഹാരത്തിൽ കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഏത് കഴിക്കണം ഏത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലിമെന്റ് ഏതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആ ബുക്കിന്റെ കൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് 499 രൂപയുടെ ബുക്ക്, അത് ഹിന്ദിയിലുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടും. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ അച്ചടി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം, വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് വാങ്ങിക്കാം. അതിനുള്ള നമ്പറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ നമ്പർ എഴുതി വെക്കുക.
നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് കൊടുത്താൽ പോലും നമുക്ക് ബുക്ക് അയച്ചു തരും. അപ്പൊ ഈ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ സജഷൻ ബുക്ക്, പ്രൊഡക്റ്റ് സജഷൻ ബുക്ക് എന്നാണ് പറയുക. ഞാനൊക്കെ ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞളും ബെഡ്ഷീറ്റും വരെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സജഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് RCM പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റിന്റെ കെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് അതിനകത്തുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വളരെ ശരിക്കും വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കമ്പാരിസൺ കൊടുക്കുന്ന സംഭവം ഇല്ലേ, ഇത് അതിനേക്കാളൊക്കെ മുകളിലാണ്. അത്ര നല്ല വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഏകദേശം 14ഓളം ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സാധാരണ ജീവിതം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആ ബുക്കിലെ വിവരണം സഹായിക്കും. എഴുതിയത് മനീഷ മാം ആണ്. Yes, sir. Thank you, ma'am. Am I audible? Yeah. Okay. So now we come to the original presentation, and I will highlight a couple facts. Is it visible? Is it visible? The PPT is visible? Yes, yes. Okay. So pre-diabetes. Let me remind, this is Kerala in deep blue. Highest incidence in India. And not only Kerala. Goa. Tamil Nadu, Rajasthan. AP, close behind. So this is a huge belt. Even Telangana 18% and Karnataka at 15% are not very healthy, right? So unfortunately, we are in the thick of the soup, right? And Yes. Now what is pre-diabetes? Let me remind the house. Normal fasting is 99, right? Normal fasting is 99. Let me show, I think, yeah. So when we are doing random, only then the normal is 100 to 139. If your fasting sugar is 100 also, you are pre-diabetic. And damage has already started. In fact, even at 99, you should be worried, because body normally keeps it controlled at 70, 80 mg/dl fasting, right? Up to 99, normal. And if random is 100 to 139, normal. 140, and you already know 50% of your pancreas is already damaged. You already know the damage to your eyes and brain and heart and blood vessels and nerves has started. And if the blood sugar random is more than 200, you must get yourself checked every 90 days. You must get your eyes checked every 90 days. You must get your urine checked every 90 days. You can also get your heart health checked every 6 months if your blood sugar random is more than 200. And Binu sir, we are fighting one such case where random blood sugar was around 380. And in 2 months' time, with seeds approach, we have brought it to 240. It was post meal was 380. We have brought it to 240. Still it is high, but we are fighting. The seeds approach is working, right? So this is a very important slide. Now symptoms are not going to be there, right? I'm going straight to some points. So you should be worried if you don't know if you have diabetes, and any of these symptoms should make you run to get your blood checked. Excessive thirst, right? Your vision, rapid vision loss, they all indicate a danger. Extreme tiredness, that is quite possibly either to do with diabetes or to do with liver damage. Kerala has both. Very dry mouth, very frequent urination, unexplained weight loss, darkening of some part of the skin, unexplained darkening, frequent
feminine infections. So I would request Kankama ma'am, please explain these 2 slides and let us stick to these slides only, huh? Because I want to discuss a lot of diabetic diet things. Over to you, ma'am. Yes. Previous one. നമ്മള് ഡയബറ്റീസിന്റെ previous one, sir. പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പോലെ കാണുന്ന ഒരു പടം നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടു. ഒരു വീഴാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പടമാണ് കണ്ടത്. അത് വീഴാതിരിക്കാം. അതാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് അപകടത്തിലേക്ക് പോകാം, തിരിച്ച് നോർമൽ ആകാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഭൂപടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏരിയ, ഇതാണ് ആ ഇംബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സാറ് പറഞ്ഞത് ഇത് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥയാന്നാ പറഞ്ഞത്. അത് പരമാർത്ഥമാണ്. 50% കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ പോപ്പുലേഷൻ, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് 15-നും 40-നും ഇടയ്ക്കുള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ ഷുഗർ വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നീല കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളം, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് കൂടുതൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെയൊക്കെ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലെന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെയാണ്. 27% കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ്, പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ്. കോടിക്കണക്കിനാണത് വരുന്നത്. ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ നോക്കുമ്പോഴും കോടികളുടെ കണക്കിലാണ് പ്രീ ഡയബറ്റിക് ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം. നെക്സ്റ്റ്. Next slide, sir. These levels, are they not visible? Yeah. That's. ഇത് നമുക്ക് ഒരു ഷുഗർ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ 100 മുതൽ 139 വരെ നോർമലാന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ 99 വരെ ആകാൻ പാടുള്ളൂ. 100 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. 139 140 പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 139 ഒരു റീഡിങ് മാറി 140, ജസ്റ്റ് 140 എത്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം ബ്ലഡ് ഷുഗർ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റഡ് ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യം. BP റെഗുലറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഹാർട്ടിന്റെ ചെക്കപ്പുകൾ നടത്തണം, അതുപോലെ തന്നെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് നടത്തണം, കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹൈ ഷുഗറിനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് സാറ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാറ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ലൈഡിലെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ പറയാവുള്ളതെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. യെസ് സർ. 200-ൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് ആണെന്നുള്ളത് കൺഫേം ആയിട്ട് വെച്ചു. നെക്സ്റ്റ്. ഡയബറ്റിക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത വാർണിംഗ് സയൻസ്. വാർണിംഗ് സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറ് വേറൊരു പടം കാണിച്ചു. ഇത് കണ്ടില്ലേ? നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നത്തില്ല, പക്ഷെ പതിവിൽ കൂടുതൽ ദാഹം ഫീൽ ചെയ്യാം, വായങ്ങ് ഉണങ്ങി പോവുക, എന്താണെന്നറിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണം അകാരണമായിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്ര ക്ഷീണം. അതുപോലെ തന്നെ കാഴ്ചയ്ക്ക് മങ്ങലേക്കുക. കണ്ണാടിയുടെ കുഴപ്പമാണോ അതോ കണ്ണിന്റെ കുഴപ്പമാണോ? കണ്ണിൽ എണ്ണ വീണു പോയ പോലെ. ഇത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച സിംറ്റമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കണ്ണിൽ എണ്ണ കിടന്നിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ എണ്ണ വെച്ചിട്ടാണെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഎക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആണ്. എന്താണ് അതിനൊരു കാരണം? ആഹാരം കഴിക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല, പട്ടിണി കിടന്നിട്ടല്ല, വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഫ്രീക്വന്റ് യൂറിനേഷൻ, ശരീരത്തിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് രക്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഷുഗറിനെ പുറന്തള്ളാൻ ശരീരം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ആ യൂറിനേഷൻ. അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂറിനേഷൻ, എപ്പോഴും മൂത്രമൊഴിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കില്ലേ, അത് തന്നെ സംഭവം. ഇപ്പൊ ഡാർക്കനിങ് ഓഫ് സ്കിന്നില് കട്ടി കൂടുക, കളർ വ്യത്യാസം വരിക, നല്ല കട്ടി ചില ഭാഗം, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ചെന്നി ഭാഗം, ഈ ഇതിന്റെ മുഖത്തിന്റെ ചെന്നി ഭാഗമൊക്കെ ശരിക്കും കരിനീല കളർ പോലെ തടിച്ചു വരുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുക. ആ കളർ വ്യത്യാസം നോർമൽ സ്കിൻ കളർ അല്ലാതെ ഇരിക്കുക. അതുപോലെ കൂടുതലും പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പെരിനിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയും, മൂത്രം ചുടിച്ചിലുണ്ടാവുക, ചെറിയ കുരുക്കൾ വരിക, ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരിക, പ്രൈവറ്റ് പാർട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക, ശരീരത്തിൽ കുരുക്കൾ വരിക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിംറ്റംസ് നമ്മൾക്ക് ശരീരം പറഞ്ഞു തരുമെങ്കിലും നമ്മളത് വേണ്ടവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. പ്രീ ഡയബറ്റിക് സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമെങ്കിലും അത്ര കണ്ടാലും അതിനെ കെയർ ചെയ്യാറില്ല. ശരീരത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് കുരുക്കൾ വരിക, പസ്റ്റ്യൂളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുപോലെ സ്കിന്നിന്റെ കളർ ചേഞ്ച്,
വെയിറ്റ് ലോസ്, വിശപ്പ് കൂടുതൽ തോന്നല്, അതും ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ, യെസ് സർ. Okay. I'll take now straight to some important point. Now, why this slide you should see, sir? This slide decides whether we are going to be having normal blood sugar, Sarendri ma'am, or we are going to have high blood sugar. Now, first point, whenever we eat anything, insulin secretion should be triggered in the pancreas. Because without insulin, this sugar from the food will not get absorbed in muscles. Now, here is where things start going wrong, right? If the pancreas is already damaged, it will not produce sufficient insulin. That happens in type 1 diabetes. Severe damage to pancreas, no insulin. Only solution, insulin injections. But Ravi sir, you still have something which can help even type 1 diabetic. And you have the power of NutriCharge DHA, you have the power of NutriCharge Veg Omega, you have the power of NutriCharge S5, and you have the power of NutriCharge Gamma Original. These 4 products you should try even in type 1 diabetics, particularly NutriCharge DHA. I have tried even in juvenile diabetes and found results. I will not be able to give you references today, but I am sharing my experience. You can try. Will the disease be cured? No. Will the patient be cured? No. Can the intensity of disease be modulated? Yes. Will the patient not need insulin? Patient will need insulin, but maybe patient may need less insulin. Maybe some amount of pancreatic function can still be saved. Maybe 10%, 15%, 20% of pancreas might still be saved. So we can try. Right? So the seeds approach would be needed. We will discuss that, but at least the S part, the supplement part, I am showing today. I'll also talk about diet. I'll also talk about emotional health. I'll also talk about sleep. Now the Amog Astra in the sleep is, if you can sleep undisturbed at night, undisturbed by light, undisturbed by mobile, undisturbed by television, undisturbed by people talking in the same room where you are sleeping, sleep early, get early, chances are that you might avoid diabetes altogether. Because you are matching the metabolism with the solar cycle. You are matching your body cycle with the 24-hour solar cycle, right? So I'm giving you examples. So here we must be concerned that our pancreas should not be damaged. So even if you have 101 fasting, even if you have 105 fasting, even if you have 110 fasting, start getting worried, because pancreas is already telling you that I am getting damaged. So you should not ignore. First thing first. Second, even if the pancreas is producing insulin, but if Dr. Kapoor is very fat, very overweight, he does not exercise, he does not walk, this insulin will become defective. This insulin will become defective. One more condition when the insulin becomes defective is when we keep on eating throughout the day. Because then continuously insulin is getting released from the pancreas. Every time we eat or drink, insulin is released. If I drink water, insulin is released? No. If I drink black coffee? No. If I drink black tea without sugar? No. But if you add sugar to even black coffee or black tea, yes. If you add a little milk, it will trigger insulin release. So when you eat, you should eat sufficiently and then not eat or drink anything for next 4 hours.
So this is the D of the seeds approach I am discussing. If you are eating or drinking anything continuously, then your insulin is going to be defective. And you are inviting diabetes, actually. Most of us keep on taking snacks. Snacking is the worst dietary habit. So eat properly once, and then for next 4 hours, thank you very much. Say Jai RCM to any offer. Sorry, sir, Jai RCM. I have taken my breakfast. For next 4 hours, I will not have anything. Sir, you must take tea. Okay, give me black tea without sugar. Sir, what about coffee? Okay, you can give me black coffee without sugar. A little. Don't take excessive black coffee without sugar or without milk also. So these are some points you must. Now, can any other supplement of NutriCharge help at this stage to improve effectiveness of insulin? Yes. You have NutriCharge glycem tablet, which have herbs which can increase this production of insulin by pancreas. Yes, you can take NutriCharge glycem tablet early in the morning, chew it empty stomach, and it will start helping pancreas to release insulin appropriately, not excessively, appropriately. Is there anything which can help us to stop the damage or to reduce the damage to pancreas? Yes. There are herbs like Vijay in NutriCharge glycem tablet. And there are a lot of herbs in Madhu Sanyam Ras also. So they can help you protect this pancreas. Get the point? So that sufficient insulin indeed is released. Now, what about the next thing? Okay, insulin is produced, sugar is there coming from the food. Where will this sugar go? Even if insulin is there. Krishna, sir, you will need muscles. Kankama, ma'am, you will need muscles. Only muscles can pick up insulin. And how will you build muscles, Narayan Sami, sir? And that is where the second E of seeds comes, exercise. And the D and the S of seeds comes, supplements that can help you support your muscles, strengthen your muscles, protect your muscles. Supplements like NutriCharge glycem prodite. You can take any type of prodite except NutriCharge banana caramel and except NutriCharge coffee hazelnut. You can take any other NutriCharge prodite supplement to help build your muscles. If you are a pre-diabetic or diabetic, avoid banana caramel and avoid NutriCharge coffee hazelnut if you are pre-diabetic or diabetic. All others can take any of the prodite to support their muscles. What about protecting the heart, protecting the nerves? You can take NutriCharge DHA, you can take NutriCharge Veg Omega, you can take Gamma Originol to protect the heart, and you also should take NutriCharge man or woman to protect your body from the side effects of the disease. Omega-3 is very, 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 very essential to protect the nerves, the brain, the eyes. Anything else in the supplement portfolio? Yes, you will be surprised, Kankama ma'am. It is the NutriCharge S5 also has anti-diabetic activity. Yes. So you can take the help of NutriCharge S5 also. You can take the help of NutriCharge glycem tablet also. You can take the help of NutriCharge glycem prodite also. You can take the help of Madhu Sanyam Ras also. You can take the help of Gamma Originol also to fight diabetes at this stage, which fight the increasing level of blood sugar. Over to you, Kankama ma'am. Please explain. I have explained a lot of things on this slide. Yeah. ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാറ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നോർമലി ഒരു ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചറൈസേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഹാരം കഴിച്ച് ദഹിച്ച് അവിടുന്ന്
ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ ഒരു നീല വര. ആഹാരം കഴിക്കാൻ നമ്മൾ മുമ്പിലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് പാൻക്രിയാസിന് നിർദ്ദേശം പോകും, ആഹാരം വരുന്നുണ്ട്, ദഹിപ്പിച്ചു വരുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളാൻ നിർദ്ദേശം പോകും. പക്ഷെ ഇതിനു മുമ്പ് സാർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ടൈപ്പ് 1 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ, പാൻക്രിയാസ് ടോട്ടലി വർക്ക് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് മാറും, അവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല. അങ്ങനെ ഉയരുന്ന ആ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡയബറ്റീസ് കണ്ടീഷനാണ് ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൈപ്പ് 1 ഡയബറ്റീസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് ഈ സപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കാമോ? ഉറപ്പായിട്ടും കൊടുക്കാം. ഏതൊക്കെ കൊടുക്കാം? ന്യൂട്രിചാർജ് DHA 200, ന്യൂട്രിചാർജ് വെജമേഗ, ന്യൂട്രിചാർജ് S5, ഗാമ ഒറൈസനോൾ പ്ലസ് പ്രോട്ടീൻ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീൻ. ഇത് കൊടുത്താൽ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന അല്ല ഡയബറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് മാറുമോ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനു കൊടുക്കണം? അവർക്ക് ഓവറോൾ ലൈഫ് വാല്യൂ, അവരുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ലൈഫ് കൊണ്ടുപോകാൻ, മറ്റ് ഓർഗൻ ഡാമേജസ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ, കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ മാനേജ് ചെയ്തു പോകാൻ, ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും ഒരു പാൻക്രിയാസിന്റെ റിപ്പയർ വർക്കിന് സഹായകമായിട്ട് ഈ കൊടുക്കുന്ന സപ്ലിമെന്റ് അവർക്ക് സഹായകരമാകും. അപ്പൊ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാർ അത് കൊടുത്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് സാറിന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സാർ അത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് ഈ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇൻസുലിൻ ഇൻഎഫക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻസുലിൻ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത, നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, അപ്പോഴും ഷുഗർ ലെവൽ കുറയില്ല. ഇനി ഈ ഇൻസുലിൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ബ്ലഡിൽ കിടക്കുന്ന ഷുഗറിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് മസിലുകളിലുള്ള സെല്ലുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട്, ഒരു മുറി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ആ മുറിയിലേക്ക് ഒരു സാധനം വെക്കുന്നത് പോലെ ഈ ഇൻസുലിൻ ഷുഗറിനെ എടുത്ത് ഷുഗർ മോളിക്യൂളിനെ കൊണ്ടുപോയി ആ മസിലിന്റെ സെല്ലിനകത്ത് കയറ്റി വെക്കുന്നു. അവിടെ അത് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചതിന് ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, അതിന് നല്ല ഗുണമില്ലാത്ത സാധനം, ക്വാളിറ്റി കുറവ്. എങ്ങനെയാണ് അത് ക്വാളിറ്റി കുറയുന്നത്? സാറ് ചോദിച്ചു, കട്ടൻ കാപ്പി കുടിച്ചാൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. കട്ടൻ കാപ്പിക്കകത്ത് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചാലും പഞ്ചസാര ഇടാത്ത ചായയോ കോഫിയോ, ബ്ലാക്ക് ടീ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കോഫി. പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചാലോ? പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാം. പക്ഷേ ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്നാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മള് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റും ഒരു കാപ്പിയും കുടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് എങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കണം മസ്റ്റായിട്ട്. അത് എന്തൊരു ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഒതന്റിക് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഞാനും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ 2 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട്, അല്ലെ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഇൻസുലിന് ശരിക്കും ഒരു ഗുണമില്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ, എഫക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഇൻസുലിൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 3 നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഒരു അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. ആ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മിനിമം 4 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഭക്ഷണം വേറൊന്നും കഴിക്കരുത്. അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് കട്ടൻ കാപ്പി കുടിക്കാം, ബ്ലാക്ക് ടീ കുടിക്കാം, ബ്ലാക്ക് കോഫി കുടിക്കാം, വെറുതെ വെള്ളം കുടിക്കാം. ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പാലോ പഞ്ചസാരയോ ചേർത്താൽ അത് ഇൻസുലിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇൻസുലിൻ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻസുലിൻ ഗുണമുള്ളതായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 3 ടൈം ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ 3 ടൈം മാത്രം വേണം. അതുപോലെ ആഹാരം കഴിച്ച് 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ആ ഉണ്ടായ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അതിന്റെ എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാൻ, അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ. അപ്പൊ എക്സസൈസ് ഇവിടെ വേണം. സാർ ഉറക്കത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഉറക്കം എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത്? സീഡ്സ് അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്. സ്ലീപ്പ് വേണം അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. ഒരു കാരണവശാലും ഉറക്കത്തിനൊരു ഭംഗം തട്ടാതെ നല്ല ഡാർക്ക് റൂം ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ കിടക്കുന്ന റൂമിലെ ചാർജിന് പോലും ഫോൺ കുത്തിയിടാൻ പാടില്ല, വെട്ടമുണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ശബ്ദകോലാഹലങ്ങൾ പാടില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് മൊബൈല് ഔട്ടായിരിക്കണം. നമ്മുടെ ശരീരഭാഗത്തെങ്ങും അതിന്റെ റേഡിയേഷൻ പോലും അടിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ തലേണയായിട്ടാണ് ഫോൺ വെച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കാറുള്ളതെന്നുള്ളത് സത്യമായ കാര്യം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഷുഗറിനെ എലിവേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത്. ആഹാരം കഴിച്ച് 1.5 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് എക്സസൈസ് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങണം, ഇടയ്ക്ക് സ്നാക്സ് ഒന്നും പാടില്ല.
വെള്ളം കുടിക്കാം, നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ച് മൂത്രം ഒഴിക്കാം. ഇതൊക്കെ ഷുഗറിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സഹായിക്കും. അതുപോലെ സപ്ലിമെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇൻസുലിന്റെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും സപ്ലിമെന്റ് ഉണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലൈസം ടാബ്ലറ്റ്, നാവിലിട്ട് അലിയിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഗ്ലൈസം ടാബ്ലറ്റ്. മധുസയ്യം രസ്, അത് നമുക്ക് നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാമ ഒറൈസനോൾ. ഇതുപോലെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും കൂടെ ന്യൂട്രിചാർജ് S5, അതും നമുക്ക് ഷുഗറിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായകരമാണ്. S5 ഒത്തിരി ഷുഗർ ഉള്ളവർ രാവിലെ ഒരെണ്ണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരെണ്ണം കഴിക്കാം. ഇപ്പൊ 2 ഗുളിക. അപ്പൊ നമുക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ ഓവറോൾ കഴിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ന്യൂട്രിചാർജ് DHA. അതുപോലെ DHA എന്തിനാണ്? ഓവറോൾ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്യാനും, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ബ്രെയിനാണ് ഒരു ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ, അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നെർവ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ omega-3 വേണം. ഓവറോൾ പാൻക്രിയാസിന്റെ എന്താ പറയുക, ഡാമേജിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അപ്പൊ പാൻക്രിയാസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഷുഗർ ഉണ്ടായതെന്നുള്ളത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഡാമേജിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രോട്ടീനും വേണം, വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് വേണം, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ എക്സസൈസ് വേണം, അതുപോലെ ഉറക്കം കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സാർ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. omega-3 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നെർവ് ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ മസിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം മസിൽ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യില്ല, എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. പ്രോട്ടീൻ വിത്ത് എക്സസൈസ് ആണ് മസിൽ ബിൽഡപ്പ് ആവുന്നത്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ഊർജ സ്രോതസ് പോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീനും ഒരു ഊർജ സ്രോതസ് മാത്രമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ളൂ. പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശിച്ച ഗുണങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല. യെസ് സർ. Okay, am I audible, ma'am? Yeah. Is this slide visible when I am telling the E of the seeds approach? Yes. Now, look at this slide. Who would think that you can fight diabetes by simply walking? Yes, you can fight diabetes by simply walking. Chew early morning. What I would do if I have a slightly increased blood sugar, I'll chew the tablet of NutriCharge Glycem and then go for a walk. Get the point? So that Yes. empty stomach, herbs in the NutriCharge Glycem tablet, they start working. By the time I come back from morning walk, after I have already walked 6,000 to 9,000 steps, I'll take NutriCharge Glycem Prodight shake in a glass full of water. That is what I am doing. I'm not a pre-diabetic or diabetic. So what I'm doing when I return from my morning walk, after walking around 6,000 steps in the morning itself, I walk. I've already walked 8,000-9,000 steps, although my day is not complete yet. And I will cross the 10,000 steps before I sleep. So by the time I return to my home, I've already walked 6,000 steps. And the first thing I do after I come back is take a glass full of water, mix any of the NutriCharge product except NutriCharge coffee hazelnut or banana caramel. I can take, you cannot take if you have slightly increased blood sugar, and take a glass full of water and make a shake in which there is at least 15 grams of protein is there, soy protein. How can you get 15 grams of protein at least? You can mix a sachet of NutriCharge strawberry product. You can mix a sachet of NutriCharge cocoa product. You can take 2 spoonfuls of NutriCharge All Pro. You will get 15 grams of protein. Or you can take 1 full scoop of NutriCharge Glycem product. Or you can take around 20 grams of NutriCharge Kesar Pista product. That will make sure that the exercise that you have given to your muscles by walking early morning, the muscles get repaired back. The first slide, right? The first part of this slide. Now the second part of this slide. After I had my lunch, right? 2 hours after I had my lunch, and I'm very thankful to Gnana Prakash sir, Thankarajan sir, Sarandri ma'am, one gentleman I don't know sir, honor CRT. You have not mentioned your name sir. Your mobile name is mentioned. Ravi sir, Akhilesh sir, I'm going to discuss Sajni ma'am a very important exercise here.
60 minutes, 120 minutes after my lunch or after my full breakfast. 120 minutes, 2 hours after having a major meal, I'll go climb the stairs. The second part of this slide. I'll climb at least 3, 4, 5 stories, come back and sit, but it has to be done 2 hours after my major meal. If it is dinner, then you should take your dinner by 7 or 8 o'clock. And 2 hours after that, either you go for a fast walking or you can go climb the stairs. Because that is the time, Sajni ma'am, when the sugar is coming in the blood from the food. 2 hours after your dinner or 2 hours after your lunch or 2 hours after your breakfast, the sugar is coming in the blood. And if at that time you are climbing the stairs or at that time you are making some fast walking or slide dancing even, Akhilesh sir, you will lose body fat and you would also end up reducing your blood sugar. This is a very important exercise I'm discussing today as part of the seeds approach. All this you will learn in the book also. I'm discussing only in context of one exercise for diabetes. You will learn a lot of things, right? I've already discussed 5, 6 supplements that you can use to avoid diabetes or to be or safeguard yourself from diabetes, right? And last part I am going to discuss separately. Over to Kankamma ma'am. Finish this slide, ma'am. നമ്മുടെ സീഡ്സ് അപ്രോച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിലെ ആദ്യത്തെ സ്ലീപ്പാണ്, രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ സാറ് സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഈ സമയം കൊണ്ട് സാറ് ഏകദേശം 8,000-9,000 അടി നടന്നു കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്ന പാടെ അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് 6,000 സ്റ്റെപ്പാണ്. അത്രയും സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ അത് നടക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേന് തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലൈസം ടാബ്ലറ്റ് നാവിലിട്ട് അലിയിച്ച് അത് അലിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഇത്രയും നടന്നു കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക. പ്രോട്ടീൻ ഷേക്ക് നമ്മുടെ മധുരം ഇല്ലാത്ത, അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് ഷേക്ക്, ബനാന കാരമൽ, പ്രോഡക്റ്റ് ഷേക്ക്, കോഫി ഹേസൽനട്ട്, ഈ 2 എണ്ണം ഒഴിവാക്കി ബാക്കി ഏത് പ്രോഡക്റ്റും ഒരു ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളിന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന മധുരമാണ് അതിന് 2നും, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ബാക്കി ഏത് പ്രോഡക്റ്റും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അത് കഴിച്ച് ഒരു ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആദ്യം കഴിച്ച ടാബ്ലറ്റ് പാൻക്രിയാസിന്റെ ഡാമേജിനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പാൻക്രിയാസിന്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ക്ഷമതയുള്ളതാക്കാനും കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻസുലിൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പാൻക്രിയാസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പ്രോട്ടീൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നടന്ന സമയത്ത് മസിലിനുണ്ടായ ഡാമേജിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പ്രോട്ടീൻ സഹായിക്കും. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മീല് കഴിഞ്ഞാൽ, ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആഹാരം ദഹിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഷുഗർ ആയിട്ട് രക്തത്തിൽ എത്തുന്ന സമയമാണ് 2 മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ 2 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറുക, ഒരു 250 സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്ക് കയറുക. സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു 5 നില കയറിയിട്ട് താഴെ ഇറങ്ങി വരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ട്? ആ സമയം ഈ ഷുഗറിനെ മുഴുവനും പാൻക്രിയാസ് അത് ഇൻസുലിൻ എടുത്ത് മസിലിൽ എത്തിച്ചിട്ട് അത് എനർജി ആയിട്ട് അത് ബേൺ ഔട്ട് ആയി പോകും. അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതെ രക്തത്തിൽ ഷുഗറിന്റെ അളവിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നോർമൽ സ്ഥിതിയിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഇതാണ് സാറ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എക്സസൈസ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഷുഗർ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന്. യെസ് സാർ. Okay, ma'am. Now we come to NutriCharge Glycem product, right? As a product, as a supplement, the 5th S of the seeds, right? Now the prices have been reduced, so these are prices slightly older. Further price reduction has happened after GST changes, so please take that into account. Now there are 5 things in NutriCharge Glycem product, right? Yes. Along with protein, there is pure coffee, there is pure cinnamon. Now there are still 380 people around in this meeting. Before you go, you will learn a lot of new things about how to manage. Let me first finish this supplement part and then I'm going to come on the diet part. Today you will learn a lot of suggestions how to change your diet to bring down your blood sugar along with the supplements. Now let me first finish this. NutriCharge Glycem product has 5 things
Number 1, coffee powder. Number 2, cinnamon extract. Number 3, Garcinia cambogia. Number 4, dietary fiber. And number 5, enzymes, along with, of course, 64% of pure isolated soy protein. Akhilesh sir, isolated means it is not that I am giving you plain soybean and you have to digest it. Your body has to work hard to get protein out of that. No, we are giving you purified, separated, pre-digested form of protein. Purified. So your body does not have to, if you eat soybean directly, your body may not be able to absorb that much protein. But if you eat isolated protein, then your body does not have to work very hard to digest this protein. So NutriCharge Glycem product provides raw soybean? No. Does it provide slightly concentrated soy protein? No. It provides isolated soy protein, which we have to import from globally, because in India, high quality isolated soy protein is not available. So we are importing it, and NutriCharge Glycem product has one of the best proteins in the world. The moment it is produced in India, maybe by RCM itself, NutriCharge products will carry that protein. Anyway, so now let me tell you how each of them will work. I'm taking you to that. One sec, please. One sec. Yes. Right? Now we talked about protein. Now NutriCharge Glycem product has protein. NutriCharge Glycem product has fiber. NutriCharge Glycem product has coffee. NutriCharge Glycem product has cocoa. Now these are the two good things which will happen when I drink a glass full of NutriCharge Glycem product. Number 1, the sugar in my diet will not get absorbed very fast. It will be very slowly absorbed, because there is a lot of fiber, there is a lot of protein, there is a lot of coffee, and pure coffee at that, and a lot of cocoa in NutriCharge Glycem product. Those who don't want NutriCharge Glycem product can also take NutriCharge cocoa product. It will not have Garcinia, but it will have the same protein. It will also have fiber. It may not have coffee, but it will also have cocoa. So 3 components out of 5 are available in NutriCharge cocoa product also. Protein is there, fiber is there, cocoa is there. Right? Now, this will delay absorption of glucose from the diet, and this will be helpful in managing blood sugar levels. Right? One sec. Let me talk about soy protein benefits. Yes. What are the benefits of the soy protein in NutriCharge Glycem product? 5 benefits for a pre-diabetic or a diabetic. So Thankarajan sir, first of all, NutriCharge Glycem product will reduce my appetite. My hunger would be satisfied. After drinking a glass full of water with a lot of protein in that, I normally can go without food for another 2-3 hours. You can try it with any of the shake. If you are not a pre-diabetic, you can try it even with NutriCharge product shakes, coffee hazelnut and banana caramel. For 2 to 3 hours, you don't need to eat anything once you take a glass full of, even in water. Yes, even in water. I am very fond of NutriCharge strawberry product. I drink in water. I am very fond of NutriCharge coffee hazelnut, and I drink 25 grams of NutriCharge coffee hazelnut in 200 ml of water. I am drinking it almost daily nowadays. Right? So that gives me freedom from eating any snacks for at least 2 to 3 hours. So first is benefit when you drink is you reduce appetite, and you're fighting sugar. Once your appetite is reduced, this glass full of protein shake is not going to give you sugar. It is free from sugar. If you don't add sugar, it does not have any sugar. No added sugar. It has a lot of fiber also. Second, soy protein is known to increase insulin secretion from pancreas. Soy protein also helps you avoid a quick rise in blood sugar after having food. If you replace a part of your diet with
NutriCharge Protide Shake, Cocoa Protide or NutriCharge Glycem Protide would be ideal. And if you are taking around 25 grams a day of soy protein in prediabetes, you will end up reducing your HbA1c or glycosylated hemoglobin. This is almost sure shot. And if you are taking so much protein, and if you are also doing a lot of exercise, how will you lose your muscles? So Akhilesh sir, this is the benefit of NutriCharge Glycem Protide. 5 benefits from protein itself. And I've already discussed the benefits of, cocoa, as well as protein, as well as coffee, as well as other ingredients in NutriCharge Glycem Protide. They reduce your appetite, reduce your hunger, they delay the absorption of sugars. Sajini ma'am, you can actually convert a pre-diabetic into a normal person. Yes, it is possible. It is clinically proven. Not all of them, but many of them. But if you apply the seeds approach, you can even convert a lot of pre-diabetics, almost all of them, into normal people. They would be able to control their blood sugar if you take the entire seeds approach, right? So what does Garcinia cambogia do in NutriCharge Glycem Protide? Garcinia cambogia has 2 functions. Number 1, it reduces your hunger. So your appetite is reduced, you don't feel like eating much. And that is how your blood sugar will fall. Secondly, it will help you maintain both fasting and post-meal blood sugar levels. Sajini ma'am, you can see the difference. Your weight management will also happen, your muscle mass will also be protected, and your blood sugar will start coming down. Right? And what does 100% pure coffee do in NutriCharge Glycem Protide? 2 benefits. If you also want to have black coffee separately, you can go ahead. That is part of the D. It delays glucose absorption from intestine. Don't drink too much of it. Huh? It will cause hyperacidity otherwise. And it also decreases insulin resistance. Pure black coffee, huh? Not shikori mix. And I think pure coffee is available aplenty in Kerala. Radhakrishnan sir, next time I come to Kerala, I'm going to carry 2 things, Binu sir. One is your black pepper, which is the best in India, and other is your black coffee, which is again the best in India. Unfortunately, I cannot make coffee with beans in my home, so I'll enjoy my cup of coffee with you whenever I come to Kerala. So 100% pure coffee. This is available, and the best black pepper in India, maybe I don't know the word, is available in Kerala. So you are the state which is teaching others how to save themselves from diabetes. So that does the discussion on NutriCharge Glycem Protide. Over to Kankama ma'am. Then I will take you to the tablet. First, ma'am, you finish this. 5 slides on NutriCharge Glycem. And we are still around 350 people. By the time this session ends, you will know what to eat. Everybody tells you what not to eat in diabetes. We will discuss today what to eat in diabetes. So stick around for another 15 minutes. ആരും ഇറങ്ങിപ്പോകരുത്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ക്ലാസ്. ഇനി ഫുഡ് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് അത് സാറ് പറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവരുത്. 445 പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പം 300 ചില്ലാനേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. വെറുതെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല, ഒരു സാധാരണ പ്രോട്ടീൻ അല്ല. ഇപ്പൊ സോയ എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അലർജി പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനകത്ത് അതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ടിരിക്കുകയല്ല. ഇത് ശരിക്കും സംഭവിക്കാത്ത, കാരണം സോയ പൗഡർ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വയറിനകത്ത് ഗ്യാസ് ഉരുണ്ടുകൂടും, അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവും. അതിന് കാരണം അബ്സോർഷനെ, നമ്മുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് സാധാരണ അബ്സോർഷനെ തടയുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്, ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും. അതിനെയൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട്, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോയ പ്രോട്ടീൻ, ഐസൊലേറ്റഡ് സോയ പ്രോട്ടീൻ ആണിത്. ഇത് ഒരു തരത്തിലും ഒരു റിയാക്ഷനും ഉണ്ടാവത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, 99% അബ്സോർബിൾ കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടീൻ മാത്രമല്ല ഇതിനകത്തുള്ളത്. പ്രോട്ടീന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഡയറ്ററി ഫൈബർ ഉണ്ട്. ഡയറ്ററി ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നാരുള്ള ഭക്ഷണം, ചിക്രി ആണ് അതിനകത്തുള്ളത്.
ഗാർസീനിയ കാംബോജിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൊടംപുളിയാണ്. കൊടംപുളിയുടെ സത്ത് ഇതിനകത്തുണ്ട്. സിനമൺ എക്സ്ട്രാക്ട് നമ്മുടെ കറുവപ്പട്ടയുടെ സത്തുണ്ട്. കോഫി പൗഡർ, ഒറിജിനൽ കോഫി, അത് അതിനകത്ത് വേറെ ഒന്നും ചിക്കറി ഒന്നും ചേർക്കാത്ത പ്യുർ കോഫി പൗഡർ ഉണ്ട്. ഇത് ഓരോന്നിനും ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻ ഒന്നിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ. പ്രോട്ടീൻ നമ്മളുടെ മസിൽ ബിൽഡിങ്ങിന്, അന്നേരം മസിൽ ഡാമേജ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പ്രോട്ടീൻ സഹായിക്കും. ഗാർസീനിയ കാംബോജിയ എന്ന് പറയുന്നത് കൊടംപുളിയാണ്. കൊടംപുളി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്തു തരുന്നത്? നമുക്ക് അതുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു വിശപ്പിനെ തടയാനായിട്ട് ഓവറോൾ പ്രോട്ടീൻ ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്ട്രാ സാറുടെ പ്രോട്ടീന്റെ ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്, സർ പ്രോട്ടീൻ ബെനിഫിറ്റ് സ്ലൈഡ് ദിഖായിയേക. നമ്മൾക്ക് വിശപ്പ് കുറയും. വിശപ്പ് കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമോ? കഴിക്കില്ല. ഇൻ ടേംസ് നമ്മൾ ഷുഗറിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ തന്നെ സഹായിക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിശപ്പ് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അപ്പോൾ വിശപ്പ് കുറയാനായിട്ട് പ്രോട്ടീൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. മസിൽ സേവ് ചെയ്യാൻ, മസിൽ ബിൽഡപ്പ് ആകാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഡാമേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പയർ ആകും. ഇൻസുലിൻ സെക്രീഷൻ കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അത് HbA1c, ഗ്ലൈക്കോസിലേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് കുറയും. നമ്മൾ HbA1c ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഷുഗർ മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു പോയ 3 മാസത്തിലെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത്. നമ്മൾ വിരലെത്തുമ്പോ കുത്തിയെടുക്കുന്ന അന്നേരം തന്നെ ബ്ലഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസന്റ് മൊമെന്റിലുള്ള ബ്ലഡ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ, അല്ലെ ഷുഗർ വാല്യൂ ആണ് അന്നേരം അറിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് HbA1c നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ HbA1c കുറയ്ക്കാൻ പ്രോട്ടീൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ സഡൻ ഷൂട്ടപ്പ്, നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ ഉടനെ ഷുഗർ ഷാർപ്പായിട്ട് മുകളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ചോറുണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ സഡൻ ആയിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഇത് കുറയ്ക്കാൻ എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഫൈബർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സഡൻ ഷൂട്ടപ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആ ഷുഗർ കൂടുന്ന രീതിക്ക് വ്യത്യാസം വരും. ഇതാണ് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ പ്രോട്ടീൻ മാത്രം തരുന്ന പ്രയോജനം. ഇനി അതിന്റെ കണ്ടന്റുകൾ, നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഗാർസീനിയ കാംബോജിയ വെയിറ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, നമ്മുടെ വെയിറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ, ഒബേസിറ്റി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ, അതുപോലെ തന്നെ വിശപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ, അതുപോലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ, നമ്മുടെ FBS ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആയാലും പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആയാലും ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷുഗർ ലെവൽ ആയാലും ഒക്കെ ഒരു കൺട്രോൾ വെക്കാൻ, ഷുഗർ വാല്യൂല് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രോട്ടീൻ്റെ കൂടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗാർസീനിയ കാംബോജിയ അഥവാ നമ്മുടെ കൊടംപുളി നമ്മൾക്ക് സഹായകരമാണ്. അടുത്തത് കോഫിയാണ്, പ്യുർ കോഫി. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. കോഫി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഷുഗറിന്റെ അബ്സോർഷന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കും. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് അബ്സോർബ് ചെയ്യില്ല. സ്ലോ ആയിട്ട്, സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട്, കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് മാത്രമേ ആ ബ്ലഡ് ഷുഗർ, ബ്ലഡിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഷുഗർ മുഴുവൻ അബ്സോർഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറയ്ക്കാൻ ഇത് നല്ലതാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാലും കട്ടൻ കാപ്പി കൂടെ കുടിച്ചാൽ ഈ പ്രവർത്തനത്തിനേക്കാൾ മോശമായ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സംഭവിക്കും, അസിഡിറ്റി സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കോഫി നല്ലതാണ്. കോഫി നമുക്ക് ഷുഗർ ലെവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. സെയിം ടൈം കൂടിപ്പോയാൽ നമുക്ക് അസിഡിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അടുത്ത നമ്മളെ ടാബ്ലറ്റിലെ കണ്ടന്റുകളെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. സാർ പ്ലീസ്. വിലയൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ കുറവാണ്. GST കുറഞ്ഞപ്പോൾ വിലയൊക്കെ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. Can I? Yes, sir. Okay. Am I audible? Audible. Is the tablet visible? NutriCharge Glycem tablet? Visible. Now, when I chew this tablet, and mind you, all these prices have been further reduced due to GST benefits. So please get them corrected. I could not get them corrected today itself. So next time we meet, I'll show you the correct prices, but they are already less. Now, this one tablet that you chew first thing in the morning gives you so many herbs which can protect you from rising blood sugar levels, right? The highest amount is Mangifera indica, mango leaf extract, known to make your blood sugar management better. Gymnema sylvestre, right? Pterocarpus marsupium, Glycyrrhiza glabra. Now, what is Gymnema? Gymnema is gudmar. So when you get this herb in your tablet, you don't feel like eating sweet things. You don't feel like eating sweets. So that is very, very effective in reducing the tastefulness of the sweet things. You won't feel the urge.
Some of them like Tinospora and Glycyrrhiza glabra will improve your immunity. Also, Momotica charantia is able to get more insulin produced from your pancreas. And Pterocarpus marsupium, Vijay worldwide renowned to protect pancreas from damage. So many herbs, right? Along with NutriCharge glycem tablet, you can also take 30 ml of Madhusayam Ras. So you will get very powerful. So maybe in the morning you can take this tablet, maybe in the evening meal, before evening meal, you can take Madhusayam Ras. So you can take both also, no issue. But you will get very powerful herbal support to manage your blood sugar, right? Yeah, these are the powerful herbs, Momotica charantia. Now you can see them. Now this is Tricatu, Gingiber officinale plus Piper longum plus Piper nigrum is called Tricatu. That helps you increase the absorption of nutrients from food and also increase the absorption of herbs, right? Gymnema sylvestre is Gudmar, I've already discussed. Mangifera indica, this is one of the major ingredient of this product, Mangifera indica. That is the mango leaf extract, is a very powerful antidiabetic. Pterocarpus marsupium, the Vijay you can say tree bark, has the power of protecting the pancreas. And Tinospora cordifolia was world famous during COVID, is an immunostimulant. So many wonderful herbs are there, right? So, ma'am, these 2-3 slides for NutriCharge glycem tablet, and then we straightforward go to how to manage blood sugar with your diet. Yes, sir. First slide, tablet. Tablet. Yeah, tablet. I'm showing This one is over. This one is over. This one. Okay. നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടന്റ് ഉള്ളതാണ് നേരിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ മാവിലയുടെ പൊടിയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മാവിലയാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് ഉള്ളത്. ചക്കരക്കൊല്ലിയുണ്ട്, ഇരട്ടി മധുരമുണ്ട്, ചിറ്റമൃതുണ്ട്, പാവയ്ക്കയുണ്ട്, വേങ്ങക്കാതൽ പൊടിച്ചതുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ചെറിയ കുരുമുളകുണ്ട്, തിപ്പലിയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, കൂവളത്തിന്റെ കായുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇത്രയും പാവയ്ക്കയുടെ സത്തുണ്ട്. മൊമോഡിക്ക പാവയ്ക്കയാണ്. പാവയ്ക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പാൻക്രിയാസിൽ ഇൻസുലിന്റെ പ്രൊഡക്ഷനെയും അതുപോലെ അതിന്റെ യൂട്ടിലൈസേഷനെയും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് സർ. ഓരോന്നിന്റെയും പ്രത്യേകം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ്. ഇത് ശരിക്കും കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ സത്തുക്കളെ, അതായത് പോഷകങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നതാണ്. ഇഞ്ചിയുണ്ട്, ജിഞ്ചിബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചിയാണ്. തിപ്പല്ലി കാണുന്നുണ്ട്, കൂവളത്തിന്റെ കായുണ്ട്. ചക്കരക്കൊല്ലിയുണ്ട്, ജിംനേമ എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലിയാണ്. ചക്കരക്കൊല്ലി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് മധുരത്തിനോടുള്ള ആസക്തി കുറയ്ക്കും, ആ ഒരു ക്രേവ് കുറച്ചു തരും. നെക്സ്റ്റ് സർ. Pterocarpus to protect pancreas. ഇതിനകത്ത് വേങ്ങക്കാതല്, ഇരട്ടി മധുരം, അതുപോലെ മാങ്ങാപ്പൊടി കണ്ടല്ലോ, അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ചിറ്റമൃതാണ് ടിനോസ്പോറ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിറ്റമൃത് നമുക്കറിയാം, അമൃത ഒരു കഷ്ണം ഇട്ട് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച് കുടിച്ചു ഷുഗർ തൽക്കാലം താഴ്ത്തി വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അതും പക്ഷെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ അമൃതം മാത്രമായിട്ട് കഴിക്കുന്നതും അത്ര നല്ലതല്ല, അതിൻ്റെ ഒരു ദോഷവശമുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് വേണ്ട അളവിൽ മാത്രം തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പോഷക ആഗിരണത്തിനും ഷുഗർ മാനേജ്മെന്റിനും സഹായിക്കുന്നു. അത് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കൂടാതെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു. യെസ് സർ. Okay, so now I'm shifting the presentation. Now we are going to learn the diet management of diabetes, for which we have been all waiting, right? Okay. Yeah. So the 320 people who are still there will get rewarded today. They are going to learn how to manage diabetes by not doing some things and by doing some things. One sec, please. I'm trying to project it. What to do and what Tell not me to when do. it is full screen. Diet chart. Yeah.
So it is not only diet chart, it is a lifestyle chart also partly. What to do, what to eat, And what not to do. what not to eat. Is it visible clearly, Binu sir? Yeah. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So first let me read out, and each of them is a gem. You adopt more of them, you reduce your blood sugar more. Number one, you must walk 6,000 steps daily. This is the minimum if you really wish to avoid diabetes or to control your blood sugar or to manage your blood sugar, rather, correctly said. You have to walk, and walk after chewing your NutriCharge glycem tablet. That is what I do first thing in the morning, because I am not pre-diabetic, so I don't chew anything. I walk out straight, get my morning walk, come back, have a glass full of water with NutriCharge Prodite added to it, and then I take my NutriCharge Man with that, right? First thing in the morning. So I get PVMF straightforward after my walk, so that my muscles and my body can replenish whatever they have lost, right? So number two, now each of them is a gem, and we are going to discuss what to do. Only one type of wheat product you can have. You have to stop eating wheat. And the only one wheat product I'm going to allow you is Daliya. Only one. Because Daliya, I will give you one more option also, okay, in wheat. But Daliya gives you all the fiber, Binu sir. And Daliya also has intact wheat germ inside. You know, wheat germ oil is a rejuvenator. So when you are taking Daliya, the wheat germ has not been destroyed. It is still there. So Daliya is not only fiber. I'm going to give you two alternatives, and this is priceless information I'm sharing, sir. Number one, Daliya contains wheat germ, contains lot of fiber, and is excellent for health. This is the only way I'll suggest people with rising blood sugar to eat wheat. There is one more way. Germinate the wheat berries. See, I have not been able to convert all this into a slide, but I'll give you some slides, but I'm giving you all the priceless information that I promised. Germinate the wheat berries, and once the germinated wheat berries, you dry them, you grind them, and that is equivalent to having wheat germ. You can have anything made out of that ground powder of germinated wheat berries. It has lot more vitamins, it has lot more nutrients, and it is lot less dangerous for you than having wheat flour chapatis. So these are the two ways I'm going to allow you to have wheat. Right? The third thing, barley flour, right? That is called jaw in Hindi. I don't know what it is called in Malayalam. For those who have slightly higher blood sugar, I strongly recommend barley flour, either pancakes or barley flour rusks you can get made from any bakery. There has been articles published that barley flour rusks were used as snacks to bring down blood sugar. Now, barley has a lot of fiber and very little digestible carbohydrate. So when you have chapatis made out of barley flour, your blood sugar level starts moderating. Next, lemon water. Kankama ma'am, when I walk home, the first thing I have requested my family to greet me with is a glass full of lemon drops added to water. Half a lemon juice added to water. That is the first thing I request my family to offer me the moment I touch base, the moment I return home from work. So first thing in the morning, if you can't take it empty stomach, take it after some time after having your breakfast, lemon water.
But one full lemon a day added to water, nothing else to be added. And it has to be drunk immediately. You cannot keep lemon water waiting because very quickly it will get rancid. Now, whole green Mung sprouts. I'll show you a complete slide on that because this is the star slide for today. Whole green Mung, green color, complete pulse Mung dal, sprouts to be steamed, to be converted into what do you say, bhel puri sort of thing by adding kachumar. You can add onion, you can add raw tomatoes chopped, you can add raw capsicum chopped, you can add broccoli, you can add carrot. I don't mind if you add spinach, chopped spinach. All of them are not going to increase your blood sugar. You can add lemon juice. You can add green chili, yes. You can add black pepper. Please note that I have not mentioned salt. So either don't add or add very minor quantity. Salt is not good for us. Refined salt is not good for us. No salt, nothing. Himalayan, black, white, orange. No salt is good for us. Indians are eating 2 to 3 times the normal salt requirement of the body. So minimum or negative. It will be very tasty. And this is the star attraction for today's presentation. I'll show you a slide why. Right? All pulses. Except. I'll have to look into that why my team has mentioned except black gram. All pulses except black urad actually it is. Yeah. I think they made a mistake. It is black urad, not black gram. Black urad is not so well digested. Avoid that. All other pulses are welcome. And don't depend on a single pulse. Go for Mung, go for Tuar, whatever pulses, all except urad. Chila. Right? There is something called as Pancharatna dal, which is a mix of all types of pulses. You can go with that also. A bowl full of dal you should eat, or maybe 2 katoris of dal for every chapati you eat. If you eat 1 chapati, take full 2 katoris of that. You want another chapati, take 2 more katoris, and then you can have 1 more chapati. So I think I have been able to reduce the amount of rice I eat, and I'm a rice lover. I am now eating only this much of rice, only this much. What I do is I take a lot of dal and add only sprinkle rice over it. So I am happy. Dr. Kapoor is having his rice, but it is actually more of pulses and less of rice. So you can have chila. Now this is another star recipe, and the best source is Manisha ma'am. She is a master in making, in giving you the recipe of these chilas. Moong dal chila, gram flour, that is besan chila. And if you can ferment the grounded germinated dal, then it becomes even more good for your body. But moong dal soaked and then grounded, and if you can keep that grounded dal overnight and then make chila in the morning, it is even better. So I'm giving you more insight. Fermentation further increases nutrients, further makes it good for your body. Banana is a plenty in Kerala. You can make raw banana curry. Have it, no problem. But ripe banana, sorry. No. 0. It has 6. Each banana has equivalent to 6 teaspoonfuls of sugar in that. Raw banana, be my guest. But if you have to roast it in oil, then you should try air fryers. Soy paneer is welcome. Paneer is not welcome. If you really wish to bring down your blood sugar, with this chart, I can bring down blood sugar by up to 70-80 mgdl for people who have 200-300.
For people who have normal, you cannot bring it to 20, 30, 40. But people who have 200, 300, 70, 80 mgdl can come down with this diet chart. What to do, what not to do. You see, Kabuli black gram is written here. So that is not black gram, that is urad. Urad. Is the English name of urad. So please change, make that correction. Huh? You can have cow's milk ghee, not buffalo's milk ghee. If you want anything other than rice bran oil, you can have cow's milk ghee, half a teaspoon in entire day. Good for your joints, good for your digestion, good for your body, only half a teaspoon per day. Now, vitamin D3, I cannot recommend this to you because I'm not a practicing doctor. You will have to ask your doctor or simply sit in the sun, early morning sun or late evening sun every day. So part of the seeds approach. Expose your body. Don't cover the entire body in that, then take the sunshine. Expose your body. Now, what not to eat? What is not mentioned here is milk. What is not mentioned here are all milk products are banned except cow's milk ghee, and that is also half a teaspoon. All milk products help increase either cholesterol or blood sugar or both. Only exception I will make is today is buttermilk, but I will check that also. Next time I come back, I'll tell you accurate information about buttermilk, but milk, particularly milk, please stop taking. If you just can't live without milk, please mix it with half quantity of water, at least reduce the quantity of milk you take, because milk has a lot of hormones which are not meant for human body. Those who are diabetic will actually see their blood sugar level fall if they avoid wheat flour, if they avoid white rice, and replace white rice with brown rice. If at all you want to have rice, replace white rice with brown rice. And the best is replace them with quinoa. Quinoa or Daliya. Replace your rice with quinoa or Daliya, and a little bit of brown rice is also allowed. White rice, Jai RCM, surrender. Not even the best quality in the world. No. If you want to bring down your blood sugar, no. No bread. No potatoes, no bananas. You can have only raw bananas. You can make chips if you want, but make them in the air fryer. And use only little oil, whatever is needed. You use either cow's ghee or you use, best is to use your health card. But make them in the air fryer only. No deep fried banana chips, please. Right? You have to avoid sugar, refined or otherwise. You have to avoid jaggery. I have not been taking sugar in my cup of tea for last 1 decade, and I'm not a diabetic. For 1 decade, I have never taken sugar in my tea unless somebody gives me accidentally. I don't stop them. I'm not a diabetic, but preferably I don't take. Nothing has gone wrong, right? Idli, dosa, noodles, burgers, pizza. Only once a month, so that you don't starve. Kankama ma'am, this is a very complicated slide. No mutton, please. No butter, please. No papad. What is that called in Malayalam? I don't know. No corn. Corn is full of sugar. No sabudana. And no bakery products. Bakery is your enemy, Vinu sir. The only thing a bakery can make me happy is if they make me barley bread rusks. So if somebody, a bakery owner, is part of our RCM team, with folded hands, I'll request him, make a lot of barley breads, make a lot of barley bread rusks. That would be the best snack to have in RCM. Cakes, pastry, biscuits are allowed once a year on your birthday. That's all. Don't take them. Manisha ma'am would not even allow you on your birthday. At least Dr. Kapoor is allowing you on your birthday, have your cake on your birthday. That's all. Never ever have it otherwise. So Kankama ma'am, over to you. Please explain this slide so that I have 4 or 5 more very powerful slides I want to share. Still around 250 to 300 people there. Over to you, ma'am. Are you there, ma'am? Please take over. Yes. Yes, ma'am. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്
ചെയ്യാവുന്നതും ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് എന്ന് പറയാം. എന്ത് ചെയ്യാം, എന്ത് ചെയ്യാതിരിക്കാം. ഇപ്പം ഡയബറ്റിക്സ് കൺട്രോൾ കൊണ്ടുവരാൻ ആദ്യം തന്നെ നടപ്പാണ് ആവശ്യം. മിനിമം ഒരു ദിവസം 6000 സ്റ്റെപ്പ് നടക്കണം. കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ദലിയ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൂചി ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കുക. അതേ സൂചി ഗോതമ്പ് നനച്ച് ഒരു തുണിക്കകത്ത് കെട്ടി അതിനകത്ത് മുള വന്നു കഴിഞ്ഞേച്ച് പിന്നെ അതിനെ ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തി കഴിച്ചാൽ അതിന്റെ ഗുണം കൂടും. അതിനകത്ത് ഗുണം കൂടാൻ കാരണം ഫൈബർ കൂടുതലുണ്ട്. അതുപോലെ വീറ്റ് ജം എന്ന് പറയുന്ന വീറ്റ് ജം അതിന്റെ അണു അതിനകത്തുണ്ടെന്നുള്ള അത് ഏറ്റവും അധികം ഗുണകരമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. പിന്നുള്ളത് ബാർലി എന്താണ്? ശരിക്കും നമ്മൾ യവം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. അത് നമുക്ക് ബാർലി സാർ ഇപ്പൊ ഒരു ഓഫർ ഒടുവിൽ പറഞ്ഞത് RCMൽ ആരെങ്കിലും ബോർമയുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ റസ്കോ ബ്രെഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവര് വളരെ ഒരുപാട് അളവിൽ വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ബാർലി ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ ആ ബാർലി ബ്രെഡ് റസ്ക് ആണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പോകാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. സാറ് പറഞ്ഞു തന്നു. അടുത്തത് ലെമൺ വാട്ടർ, നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കുക. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ആഹാരം സാറ് രാവിലെ തന്നെ കുടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും നമ്മൾ ആഹാരം കഴിഞ്ഞൊരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒരു അര നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ആ കഴിച്ച ആഹാരത്തിൽ ഉള്ള അയൺ മുഴുവൻ എടുക്കാനും ബോഡിയുടെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാനും അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള സ്പ്രൗട്ടുകൾ, നമ്മൾ മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയില്ല, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ. അതാണ് ആ പയറുവർഗ്ഗത്തില് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ നോ പറയേണ്ടത് ഉഴുന്നിനോട് മാത്രം. ബാക്കി പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ തന്നെ മുളപ്പിച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാം. സ്പ്രൗട്ടായിട്ട് അത് കഴിക്കാം. അതിനെ വളരെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വിധങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മുളപ്പിച്ച ധാന്യത്തിനെ നമുക്കൊന്ന് ആവി കയറ്റി അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും ഇതൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട്, തക്കാളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട്, ക്യാരറ്റ് ഒക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട്, ലെമൺ ജ്യൂസും ഒക്കെ പിഴിഞ്ഞ് ഉപ്പും ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല സുന്ദരമായിട്ട് അത് കഴിക്കാം. വായിൽ വെള്ളം വരുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ഒക്കെ ഇട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഉഴുന്നല്ലാത്ത ബാക്കി പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം. പിന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ദാല്, നമ്മുടെ മിക്സ് ദാല് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ എടുക്കുന്ന ചോറിന്റെ ഇരട്ടി അളവിൽ ദാല് കറി എടുക്കുക. ഒരെണ്ണം സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നും കഴിക്കരുത്. എല്ലാം മാറി മാറി. ശരീരത്തിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു സോൾട്ട് വേണ്ട, പക്ഷെ സോൾട്ട് ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഇടാതിരിക്കാം. അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ. സോൾട്ട് ഇല്ലാതെ, ഉപ്പില്ലാതെ എന്തിനു കൊള്ളാം. അത് ഒരു ചെറുതായിട്ടൊക്കെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യാം. സോൾട്ട് നല്ലതല്ല കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇന്ദുപ്പിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. My battery is running out, so not able to ബനാന charge it. ഫ്രൈ, പച്ച ഏത്തക്ക കഴിക്കുക, പഴുത്ത ഏത്തക്ക കഴിക്കാതിരിക്കുക. സോയ പനീർ, സാധാരണ മിൽക്ക് പനീർ പറ്റില്ല. ടോഫു എന്ന് പറയുന്ന സോയയുടെ പനീറാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്. സാലഡ്, ഗ്രീൻ സാലഡ് ഉപയോഗിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കടല കിളിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. നല്ല പശുവിൻ നെയ്യ് 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപയോഗിക്കുക. സാറ് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. സാറിന്റെ ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കരുത്. പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് സാർ ഔട്ടായിപ്പോയി, ബാറ്ററി ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. പാവം, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ ഡോൺസിന്റെ പറഞ്ഞുതരാം. ഗോതമ്പ് ഒരു കാരണവശാലും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചോറും സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ചോറ് വളരെ ഭ്രാന്തമായിട്ട് ചോറ് കഴിക്കുന്നവർക്ക് 1 സ്പൂൺ ചോറും 1 കട്ടോരി നിറച്ച് ദാലും. ഓക്കെ, പൊട്ടറ്റോ വേണ്ടേ വേണ്ട. ഷുഗർ ഒരു തരത്തിലും, വെളുത്തതും വേണ്ട വെളുക്കാത്തതും വേണ്ട. ജാഗ്രി ഒന്നും സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. സാറ് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് സാറ് ഷുഗർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ഡയബറ്റിക് പേഷ്യന്റ് അല്ല താനും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇഡലി, ദോശ. വൈറ്റമിൻ ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞത് വെയിൽ കൊള്ളുക എന്ന. ശരിക്കും വൈറ്റമിൻ D3 നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സാധനമാണ്. അത് പുറത്തുനിന്ന് കഴിയില്ല. പക്ഷെ വൈറ്റമിൻ D3 ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിഴലിൽ തട്ടി വരുന്ന അൾട്രാ വയലറ്റ് രശ്മികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഫാറ്റുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ആണ് ശരിക്കും വൈറ്റമിൻ D3 ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിന് പുറകിലായിട്ട് പിന്നെ ശരീരത്തിൽ മിനറൽസ് എല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, മാഗ്നീഷ്യം, ഫോസ്ഫറസ് പോലെയുള്ള മിനറൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്.
അതുപോലെ ഇവിടെ ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് ചീല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ചീല ഉണ്ടാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഗ്ലെസ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ ബേസൻ നല്ലപോലെ അടിച്ച് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദാലൊക്കെ കൂടി ദാല് കുറേശ്ശെ എടുത്ത് മിക്സ് കുതിർത്ത് വെച്ച് അരച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഫെർമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുക ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കി പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റേ സാറിനെ അലോ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ എന്തൊരു വേറൊരു പാത്രം പറയുമല്ലോ, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ ചീനപാത്രം പോലെയുള്ള പാത്രങ്ങള് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് എണ്ണ കുറച്ചുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, വളരെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ന്യൂട്രീഷ്യസുമാണ്. മട്ടൺ കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ബട്ടർ അധികം പാടില്ല, പപ്പടം വേണ്ട. പിന്നെ ഷുഗറുകാർ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ കോൺ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയാ, ബുട്ട എന്ന് പറയും, ചോളം, അത് പാടില്ല. പക്ഷെ മണിച്ചോളം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നല്ലതാണ്. ബാർലി, ജോവാറെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞത് മണിച്ചോളമാണ്. മണിച്ചോളം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മില്ലറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിതിൽ കഴിക്കാം. ബേക്കറിക്കാരുമായിട്ട് ഒരു സമ്പർക്കവും വേണ്ട കേട്ടോ. ഒരു ബേക്കറി സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രം കഴിക്കുക. സാബുദാന എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കപ്പ ഉരച്ചെടുത്ത് പേൾ പോലെ ആക്കി എടുക്കുന്ന കപ്പയാണ് സാബുദാന എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാബുദാന വേണ്ടേ വേണ്ട, നല്ലതായിട്ട് ഷുഗർ കൂട്ടും. സാറ് വന്നോ? ഓക്കെ, കംപ്ലീറ്റഡ് സർ. Yes, ma'am. Can you hear me? Yeah. Yeah. So are you finished with this slide? Finished. Okay. So now I'm taking you straight to the queen recipe I'm sharing today, sir. Binu sir, this one recipe can fulfill the needs of snacking at least, or breakfast, one meal, full meal, you can have it like this. This is a Mung sprouts, green Mung, sprouted, steamed. You can add cabbage. You can add chopped tomatoes. You can add carrots, coriander, onions, green chili, pomegranate, even the what is Shimla Mirch called in Malayalam? Capsicum. Yeah, capsicum in English, and whatever it is called in Malayalam. You can add all of these are non-sugar releasing things. You can add green leaves of whatever variety you want. You can even add moringa leaves chopped, maybe, I don't know, a little amount if you have washed them properly. Make this and add grounded black pepper, grounded by you preferably. Yeah. At home. Don't buy grounded black pepper from market, because all sort of lower varieties are used in grounded black pepper powder. This is the star recipe for today. Still 250 people are there. This can happen only in Kerala. So this is the first diabetes fighter recipe I'm sharing. Now we come to why this? Because when you sprout these mung, right, you are increasing a lot of vitamins. You are increasing the digestibility of the content of protein in this. You are making it highly, you see, digestible, right? And you are decreasing things which can interfere with absorption of nutrients. So when you sprout and then you steam, then you make it highly digestible. And you are not doing any cooking. You are not adding any oil, directly edible. If you add a lot of kachumar, and when you are about to eat, only then you add lemon juice. Don't add it and then keep it in the refrigerator. No. Lemon juice, Kankama ma'am, has to be added when you are about to eat. You can make a kachumar, you can add it, but don't add lemon juice just before you eat. You please sprinkle and eat. And don't refrigerate it too much. Eat it fresh. You can keep on germinating, make a cycle every day. This can become one meal, right? Now, this is the second star recipe I'm sharing, Binu sir. This is Moong Dal Chila. It can also be made with besan, the grounded flour of black gram. It can be made with whatever pulse except black urad. Don't make any chila with black urad. So you soak the dal, soak the pulse, right? And after you have soaked it for some duration, right, you can add water.
Then add turmeric powder, black pepper. You can add red chili powder. You can add roasted or fresh cumin powder. You can add hing or asafoetida if you want. I don't add. But Mung dal chila will not increase your blood sugar if you have not fried it. Now, how to make it? There is one brand which can come up, ma'am. You can ask Manisha, ma'am. I think I'm forgetting. I think it is Carrot. Some good brands of non-stick, or you can simply rub a chopped potato or a chopped onion on your tawa, and then you can make a chila without putting even a drop of oil. Yes. You can actually do it, Binu sir. It can be made on a hot tawa. If you rub it with a chopped potato, right, piece of potato, sliced potato, you will be able to make a chila. It will not stick. Or on the brand I use, I think that is very good. I think the same which Manisha ma'am also uses. So on that also, with maybe one drop of oil, you simply spread one drop of oil across that, and you can make 2-3 chilas in that. And because it is made from pulses, it does not have high carbohydrate. It has high protein. And if you can ferment the grounded dal overnight, it becomes even better. This is information worth crores. If you really understand the D part of the seeds approach, this is the best information I can share with you. So I'm giving you 2 recipes today, 2 very powerful recipes today, to replace at least one, you see, meal which was giving you a lot of blood sugar. So at least in breakfast, you can have chilas. At least in breakfast, you can have this germinated moong dal kachumar and moong dal chaat without adding much of salt. This is very nourishing, very fulfilling, and these chilas you can have 2-3, no problem. They are not going to increase your blood sugar because what is there? It is pulses. So complex carbohydrates, but a lot of protein. And when you germinate, you increase protein content. When you ferment, you make it even better nutritious for your body. So if you really want to do anything, you do like this only. Right? Thank you, sir. Third great recipe. Today, though there are still 230 people, they should be rewarded. Vegetable Daliya khichdi So recipe. this is Daliya, vegetable Daliya khichdi. See, what is very popular is dal khichdi. No rice in vegetable Daliya khichdi. It is only porridge. Only Daliya. But what I am doing is, I am adding lot of dal also to it. Right? So broken wheat, yellow moong dal, little bit of one minimum amount of cow ghee, only cow ghee, please. Cow milk ghee. And you can add jeera, you can add ginger, you can add hing, you can add onions, you can add tomato, you can add turmeric powder, you can add red chili powder, you can add black pepper powder, minimum salt. Now, these 3 are very powerful recipes to bring down blood sugar. So one of them you can adopt in the breakfast section, or 2 of them you can alternate. Someday you can have green moong chaat, some days you can have moong dal chila or any other dal chila. And one of them you can use to replace the rice at least in one meal. So if you are eating, mostly we are eating rice in every meal in Kerala, but please at least start with making one meal 0 rice and 0 wheat. This is wheat, but this is wheat porridge, Daliya. This is Daliya khichdi. So this is another very powerful recipe which you can adopt. I think this I have already given, right? Now I want to show you what is the impact. What is the impact of mixing more dal? Instead of white rice, start eating khichdi at least. Now, if you eat rice, the glycemic index is nearly 100. If you eat
3 parts of rice and 1 part of dal, the glycemic index is still around 90. But if you mix them equally well, the glycemic index has already come down to 80. But if you turn it around, 1 part rice and 3 part dal, that is how I eat rice, Vinu sir. And I am able to bring down the glycemic index of my rice meal to half, almost 60%. This is not even 60, this is a 50%. So that is how Dr. Kapoor eats rice, sir. It is 3 part dal and 1 part rice. And I have tried it. It is very successful. So if you are a die-hard rice fan, I strongly suggest you, instead of eating rice and dal or rice and sambar, you eat a lot of sambar and put a little rice in that. And only dal has only 20 as glycemic index. So what will be the glycemic index of your Mung dal chila? You can only understand. This is only Mung. Huh? And even in dal, instead of having washed dal, you should have a complete pulse. Even masoor, you have Malka masoor in RCM. I know it is very good quality. So go ahead. So 3 parts dal, 1 part rice, if you do, your blood sugar will start coming down. So as promised, today we are discussing a lot of ways to bring down your blood sugar by seeds approach. I have never shared so much information in one session. So I think, Binu sir, today's session has had the lengthiest one. over to Venkama ma'am. She will murder me if I don't give her chance. So yes, over to you, ma'am. Thank you, sir. Thank you so much. Welcome, ma'am. സാറിന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ അരിക്ക് പകരം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ചോറ് തന്നെ തിന്നാലേ ജീവനുള്ളൂ, ഒരു ഇച്ചിരി ചോറിൽ തിന്നണം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, അത് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മൈൻഡ് സെറ്റ്, നമ്മൾ ആർസിയും പറയുന്ന പോലെ റീസെറ്റ് കസ്റ്റമർ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. ഇത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്, ഏറ്റവും ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് കഴിച്ചാലത്തെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള പോഷകങ്ങൾ കിട്ടുന്നതിനൊപ്പം ഷുഗർ സ്പൈക്ക് വളരെ കുറവായിരിക്കും, ചാടി കയറി ഷുഗർ കൂടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറുപയർ മുളപ്പിച്ചത് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു ചേർക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാം. നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇടാം, തക്കാളി ഇടാം, പിന്നെ ക്യാബേജ് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തിടാം. അതിനെ ടേസ്റ്റി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കാം, കറിവേപ്പില ചേർക്കാം. നല്ലത് അതിൻ്റെ ഗുണം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുരിങ്ങയില വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടാം. ജസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ നേരം മാത്രമേ നമ്മൾ നാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ഇങ്ങനെ സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ പയറിൻ്റെ നമ്മൾ പയർ അങ്ങനെയും കറി വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് കഴിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിയും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ദഹനം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് ദഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ പോഷകങ്ങളുടെ അളവ് വളരെ കൂടും. അപ്പം അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ബലം മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷുഗർ കൂടുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാൻ, ഷുഗർ മാത്രമല്ല കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഇത് നല്ലതാണ്. ഈ സംഭവമാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്ന. എൻ്റെ ഡയറ്റ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. മൂങ് ദാലും മസൂർ മൽക്കയും കൂടെ ചേർത്ത് ഓരോ പിടി ഇട്ട് അത് കുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ 1 സ്പൂൺ നമ്മുടെ സദാബഹാർ അരിയുണ്ട്, അതും കൂടെ ഇട്ടാണ് കുതിർക്കുന്നത്. ഇത് 3ഉം കൂടെ അരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരല്പം തേങ്ങാപ്പീര ചേർത്ത് അരയ്ക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നമുക്കിതിനകത്ത് വേറെ സ്വല്പം ഉള്ളിയും മുളക് അരിഞ്ഞതും എന്താ പറയുക തക്കാളിക്കൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇത് സാധനത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അരച്ച് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി അതിനെ ഒന്ന് പുളിപ്പിക്കാൻ, ഒന്ന് ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഗുണം കൂടുതലാണ്, വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പാത്രത്തിൽ തവയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കണം എന്നില്ല. സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് വട്ടം സവാള മുറിച്ചിട്ട് സവാള ഒന്ന് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിക്കാതെ ഇതിനെ എടുക്കാം. രണ്ടാമത് തക്കാളിക്ക വട്ടത്തിൽ കണ്ടിച്ചിട്ട് തക്കാളിക്ക ഉരച്ചതിന് ശേഷം അതിനകത്തൊരു 2-3 ചീല ഉണ്ടാക്കിയിടാം. ചീല പറഞ്ഞാൽ ദോശ കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോരി ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നതിനാണ് അവർ പറയുന്നതാണ് ചീല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്നുമല്ലാതെ
നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ആ വെള്ളം തളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ദോശക്കല്ലിൽ ഇത് ചുട്ടെടുക്കാം എണ്ണയില്ലാതെ. അതിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെച്ച് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റ് വെജിറ്റബിൾ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഒരിക്കലും ഷുഗർ ലെവൽ കൂടത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടീൻ, ഫൈബർ ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഉണ്ട്, കോംപ്ലക്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഷുഗർ കൂടത്തില്ല. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഇടുക. ഇതിനെ എരിവായിട്ടുണ്ടാക്കാം, കായമിട്ടുണ്ടാക്കാം, ഒരുപാട് വിധത്തിലുണ്ടാക്കാം. ഇത് തന്നെ കിച്ചടിയാണ് ശരിക്കും. ദാൽ മിക്സും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കിനോവ വെച്ചിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം. കിൻവ എടുക്കാം, അരി വളരെ കുറച്ചിട്ട് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അരിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ദാൽ മിക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിനകത്ത് ഗോതമ്പും ഉണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലും ഗോതമ്പ്, ഞുറുക്ക് ഗോതമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൂചി ഗോതമ്പിൻ്റെത് കിട്ടില്ല, മരുന്ന് കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പ് വേണം കേട്ടോ, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. അപ്പം അതൊക്കെ എടുത്ത് അതും ദാലും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് പറ്റണം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറ്റ്, ചോറില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ചോറ് വേണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് 1 സ്പൂൺ 2 സ്പൂൺ അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട. പക്ഷെ അതാ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഷുഗറിലെ മാറ്റമാണ് ഒടുവിലത്തെ സ്ലൈഡ് സാറ് കാണിച്ചത്. ചോറെന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഹൈലി ഗ്ലൈസീമിക് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതൽ, നമ്മുടെ ഷുഗർ ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യും. അത് ആ ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ എടുക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുഗർ ലെവൽ താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചത്. മാത്രം നമ്മുടെ ഭക്ഷണമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും potatoes, madam. പക്ഷെ Potatoes should be dropped. Sorry to disturb. Potatoes should be dropped from this list. ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സാധനം ഇടരുത്. പൊട്ടറ്റോ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കത്തില്ല. അത് പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എത്ര വർഷമായി പൊട്ടറ്റോ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട്. അത് കാണാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 2 പൊട്ടറ്റോ വാങ്ങിച്ചാൽ ഒരെണ്ണമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ബ്രൊക്കോളി ഇതൊക്കെ ശരിക്കും ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് പല സാധനങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗ്രീൻ പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇതൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് തന്നെ. Yeah. If at all you have to eat rice, 3 parts of dal, 1 part of rice. That will reduce your sugar, glycemic index of your food. Glycemic index. That's all? Explained, sir. Okay. Thank you so much. Such a lengthy session and so much of information. And only 210 people could have this payasam at the end of feast. Madam, in many areas of India, only 200 people come to a session. So even those who have gone, I'm sure their leaders will make sure that they get this information. It is quite late at night. It's almost 11 o'clock. So let's not blame people. They have been around for hours together. And Yes, whatever information they could gather. But I had promised that today we'll talk about the diet. I've fulfilled my promise. Every session will not be such lengthy session. Next session, whenever we have, we'll have only 1.5 hour session. That should be enough. But those who are around, still around, let me thank them by my heart. Binu sir is still there. Kasif sir is there. Taj sir is there, right? Ramla madam is there. So many people are still around. Ravi sir is there. Steadfast Surya Rani ma'am, Janki ma'am. These are our steadfast supporters. Paulson sir is there. Prasanna sir is there. So thank you guys. Thank you ma'am. So thanks a lot. Thanks a lot. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. Such a lengthy session you have given for Kerala. Especially, sir, we'll come to a conclusion that Kerala without diabetic cases. Till that time, we'll take the Zoom meeting, sir, if you are ready. Sir. Okay, sir. Thank you. Jai RCM, let me leave, sir. Initially, you have shown a graph, sir. South India, especially in Kerala, the diabetic cases are more. The graph will change, sir. Wow, that's a great promise, sir. Right. That's a great promise. We'll all together, we'll try to bring that, sir. That's yes, sir. Yes, sir. Let us start with the RCM family, sir. At least RCM family. Yes, sir. Yes, sir. That's the beginning, sir. Yes. We'll see the result next year onwards, sir. 26 onwards, we'll see the result. By 2030, people will say, okay, earlier Kerala was number 1. Now Kerala is at the list.
And the top supplement I recommend is start with NutriCharge DHA and NutriCharge Veg Omega, one capsule alternative day, because you first must protect your eyes, heart, brain, and nerves. And Yes, then sir. go about changing your diet, go about changing your lifestyle, go about taking more supplements. Start with NutriCharge DHA and NutriCharge Veg Omega. One day, one capsule, other day, other. If you already have high blood sugar, then 2 capsules a day of NutriCharge Veg Omega on alternative days. Okay. Thank you, sir. sir. Thanks a Jai lot, sir. RCM. Most हमारा probably charge next हमारा month, charge sir, Nutri next charge. month, sir, next month, most probably 9th, we will have the session, sir. October 9th. do let Again, me in advance. Again, regarding the diabetic case, the whatever Sure. other schedule you will see, sir, your session is next month 9th. The maximum those who are sitting here, please promote. That day, most probably will try to give more what you call the product information, sir. Sure, sir. Okay, sure. Okay, thank you, sir. Thanks a lot for the your interaction with the whole Kerala team, sir. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ ചോദ്യം ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്ക്